কি ভাইরাল হয়েছে ভাই গানটা। ও এটা একটা অ্যাকচুয়াল গান গাইছিল, আমি না জানি গান ছিল। ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম গাইস, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। স্ট্রিম ওয়েলকাম। 10 kills remaining. That's a welcome to stream, welcome to the stream. We welcome you to the stream, motherfuckers. हैं? मैंने नहीं बोला इसे। से मारते लोग गाइस। मैं अभी डेथ मैच खेल रहा हूँ गाइस। अगर आप लोग हो इस स्ट्रीम पे जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, ओह माय गॉड, कोई नहीं देखा, ये भी कोई नहीं देखा। रुको मैं थोड़ा स्ट्रीम का सेटअप करता हूँ यार, ऐसा होते रहता है। अभी मैं लाइव हूँ और मैं इसको करूँगा तो जल्दी जल्दी इधर से इधर जाऊँगा और इधर जाऊँगा। और गाइस जो भी देख रहे हो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि MSFX आ रहा है, वो 5 kills remaining. एक साथ नूब नूब, और स्मृति भी खेल रही है, वो भी नूब है, सारे नूब खेल रहे हैं। नूब 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 क्यों? চকো রিকোয়েস্ট দিচ্ছে ভাই, চকো চকো না তো বললি ওই অঙ্কুর দাস বললি। হ্যাঁ বাস দেখা আরে তোকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো খেললে না না না। না যদি ও খেলে তাহলে বলি, আর সেটা ছাড়া তো এটা যদি হয় ও হলে আবার একটা লোক লাগবে, শান্তন লোক খুঁজতে খুঁজতে টাইমটা ইউথে না স্যার, ওকে একবার কল করে নে, বেসিক্যালি ওটাই বলছি। ভিডিও কলটা কাট দ্বারা ঠিক আছে তাহলে পরে না দুজনকে কল থাকে তাহলে। 1 kill remaining. যা কথা বললে, কলটা কাট, কথা বল। 1 minute remaining. 30 seconds left. 10 seconds left. जो भी देख रहे हो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, ऐसे जंप्स देखने के लिए। We always jump high. হ্যালো, বলো আবার পিসিটার কি হলো? কি হলো? আমি তো স্ট্রিমটা অন করবো বলে এজে ক্লিক করলাম, এজটাও খুললো না, এখন কিছুই আর হচ্ছে না। রিস্টার্ট করো না আবার একবার। কেন এরকম হচ্ছে ভাই? মাঝে মধ্যে হয়, বোধহয় কোনো আপডেট এসেছে দেখছি। আপডেট নেই, আপডেট আগের দিন এসেছিল, আমার করা হয়ে গেছে সব। কেন হচ্ছে আমি দেখতে হবে। আবার রিস্টার্ট করতে হবে। তাহলে তুই কি ফোন করে নিবি না রিস্টার্ট হলে একবারে ডিসকর্ডে আসবি? वाह गाइस, जो भी देख रहे हो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो गाइस जल्दी। हाँ तो गाइस मैं चार्ज में दे रहा था फोन वैसे तो, पर अभी और कुछ है नहीं। मैं तो पार्टी से लीव करता हूँ, कब आएगा पता नहीं है। हम खेलते हैं कुछ गेम यार, फोन में क्या रिवर हो पाया भाई, पर इस अकाउंट में खरीद क्या करूँ? मेरा मेन अकाउंट ऑलरेडी है वो चीज़। वो एक एजेंट अनलॉक कर सकते हैं अपन इस अकाउंट में। बहुत सारे एजेंट्स है, क्या नहीं है? एक्स्ट्रा नहीं है, अननोन डॉटली करते हैं। चलो अब पता है क्या नहीं है मेरे को। এই হ্যালো, তুই ডিসকর্ডে কথা বল, ডিসকর্ডে মাইক লাগাসনি, তুই আমাকে ইনভাইট পাঠাচ্ছিস কেন? আমি পাঠিয়েছি ইনভাইট। আচ্ছা আমি জয়েন করছি। হ্যালো হ্যাঁ কাকে নিয়েছিস? চকো ওকে নিলি কেন বেকার বেকার? বল। আরে এটাই দেবাঙ্কুর দা। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিনি এটা তুমি, এটা তোমার মেন অ্যাকাউন্ট নাকি? হ্যাঁ আমি নাম চেঞ্জ করে দিয়েছি। ও হ্যাঁ, আগের দিন দেখছি কি অন্যরকম কি সব লেখা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ নাম চেঞ্জ করে দিয়েছি, চকো করে দিয়েছি, চকো। আমি কি তাহলে মেন অ্যাকাউন্টে আসবো নাকি না? হ্যাঁ সায়ন্তন মেন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আয়। আর একটা এবার আমি আজ কাকে লাইভ টাইপ পাবো করবি নাকি? এখন?
লাইভ চালু করে দিয়েছি তো, একটু লাইক করে দাও। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই স্ট্রিম উইথ অ্যানাদার। তাহলে ইউথেনাসকে ফোন করিসনি? না ভাই, ইন্ট্রো করছি, তুই ইউথেনাস বলছিস। আচ্ছা করে নি ইন্টো, তারপরে ইউথেনাসকে ফোনটা কর। ঠিক আছে, করে নিচ্ছি। गाइस वेट वेट गाइस जस्ट वेट, हम लोग को बुलाना है 5 व्हाट स्टैक के लिए बंदे। আবার ডাক। স্মৃতি বেবি বেরি, আচ্ছা স্মৃতি কোথায় গেল? স্মৃতি রিস্টার্ট হচ্ছে কি শেয়ার কর। ও আচ্ছা, আপডেট আপডেট আসে। দাঁড়াও, হ্যাঁ সবাইকে ডাকি এক এক করে, 1 সেকেন্ড। এসে গেছে সব, রিস্টার্ট মারছে একবার করে। কম্পি লাগিয়ে দেবো ডিরেক্ট। হ্যাঁ, ওয়ার্ম আপ লাগলে কিনা জিজ্ঞেস করে নে, না তো একটা ডেথ ওয়ার্ম ম্যাচ আপ খেলে। লাগবে, তাহলে একটা ডেথ ম্যাচ খেলছি আমরা দুজন। ওয়েস্ট করেছি। কি হয়েছে স্মৃতি? স্মৃতি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, স্মৃতিকে আমি অ্যাকসেপ্টও করেছি, স্মৃতি তাও ঢুকতে পারছে না কেন? কারণ না তোর স্মৃতিকে এবার ডান দিক থেকে জয়েন পার্টি করতে হবে। সায়ন্তন কোথায় কি হয়ে চালাচ্ছে? গেছে ওটা, ডেথ ম্যাচ চালালাম একটা। দাঁড়া আমি আসছি একটু চলে ও আসবে। ও কি ছেলে। ও রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তোদের যদি লোক, আমার এখানে কেন এত ফ্রেন্ড আছে, কোনো লোক নেই ভাই, এত ফ্রেন্ডের কি মানে ভাই। এই স্ট্রিমটা লাইক করে আসো। বাহ করে দিচ্ছি। ফোর্সফুল ব্যাপার একটা ভাই। এই স্ট্রিমটা লাইক করে আসো, না করলে আরে মেরে দেবো। বললাম কি না, মেরে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার না। আরে আরে এরকম করে বললি তুই মেরে দেবে। না, একটু লাইক করে দাও। Match আমরা তো বলি, found. তোকেও তো বলি भाई। एनीवेज गाइस, जो जो वाचिंग द स्ट्रीम प्लीज लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार। अभी तो बस हाँ शुरू प्लीज किया है, गाइस, सपोर्ट की जरूरत है भाई बहुत, ग्राफिक गेमर को और मेरे को भाई। हम दो जल्दी डुओ से कर खेलते दो हैं सब्सक्राइब गाइस। फ्यूचर नहीं में। हम करोगे लोग तो का खराब। एक स्टूडियो भी बनाने का Deathmatch. प्लान है, Warm जो up. कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे 100 के फिर हम लोग कर लेंगे। 100 के 100 और लोग कर दो पहले, उसके बाद 100 से। भाई 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 ऐसे मत बोल। अरे हो जाएगा शो, तू बस लोगों को बोलता रहे तो हो जाएगा। मेरा भी हो जाता है। रखे मार लो भाई हमें। द गेटो अबे यार क्या यार, बंदे को ट्रोल करने के टाइम पे मैं ट्रोल हो गया भाई इससे। जो मानस मारली तो আবার মারলি स्टार्ट मतलब रिसेंटली हुआ है, मैं बीच में नहीं खेल के ना, मेरा थोड़ा पैनिक स्प्रे चालू हो गया। ये भाई ये ढक Oh, this reminds स्मृति me हम of दोबारा this मारलाम, one स्मृति time वाइपर that नहीं। Fight. actually. আমি নিও না। কতদিন ভাইপার খেলি না। All right, Viper। mucker, off we go. वाइपर तो पेছন এখন থেকে। শিট এজেন্ট হয়ে গেছে। জানি ওর কারণে ভাইপার ভালো লাগে। আমি তুই জানিস সেটা। अबे यार जेट वे। अबे यार আমি এমই করতে পারি। ये देखो সায়ন্তন কি? अरे यार मेरे को पीछे से मार रहा है बहनचोद। That's three. अब आया ना कौन बचा ভাই আমি भाई कहाँ जा गया भाई।
अबे यार ये स्काई मेरे को बहुत मार रहा है। ये भी है, सामने भी है, देखा? लगा नहीं इसको? लग गया। अबे झूठू। Have a kit. आ गया था मैनेज कर लिया था। ভাই Target down. জানো তো দেবাঙ্কুরদা আমাকে খুব মারছে রে। के দেবাঙ্কুরদা আমি তোদের তোকে আর শান্তনকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না তোরা স্কাই কোথায় হচ্ছে ভাই? দেবাঙ্কুর দা, তুই বলছিস না স্কাই তোকে মারছে, স্কাই है भाई ताई तो আমি देखছি। দেবাঙ্কুরদাই মারছে বললাম সাই মারছে তো না বলিনি না তোদের। মানুষ বললো মানুষ। আমি তো অফ খেলছি। একটু এ মানে যা বাহ স্মৃতি আমাকে 30 এইচপি করে यार, দিয়েছে। क्या यार पैसे तो नहीं हो रहा मेरे सुनते ही मेरे भाई फिनिक्स ओडिन করতে জানি জানি ও আমার সামনেই ওডিনটা নিয়ে এসেছিল প্রথমে হেভি জোর ভয় পেয়ে গেছিল শান্তন পিছনে আমি যে আমি মরে যাবো ভাই ফাইনালি আমি ক্লোভের দেখা পেলাম যে মরেও গেল একটু কম মারো না। কে মারছে? তোরা কোথায় ফাইট কোথায় করছিস আমি বল আমি চলে যাব তুমি মারছো। আমি এখন এখানে স্পনে এটা কোন দিকে স্পন আমি জানি না আরে এইভাবে মারিস না আর খাচ্ছি বল। তোদের কোনো ডিসকর্ড আছে? আর স্ক্রিন চলছে তো তোদের ডিসকর্ড না 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 এখানেই কথা বলবো। এই ভাই মানুষ আমাকে একবারও মারতে পারছে না ওর সামনে অন্য কেউ মেরে দিচ্ছে ভাই ডিসকর্ডের চ্যানেল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ও এই হ্যালো ডিসকর্ড আছে আছে আছে। এই তো শান্তন কল করো। ভাই হাত কাট। মরিসনি হ্যাঁ আমি মেরে দিচ্ছি পেছনেরটা Sorry, not sorry. ভাই আমার গুলিগুলো কোথায় যাচ্ছে না পেছন থেকেই মারছে ভাই গুলি মারছে দেখেছিস স্মৃতি আমি এটাকে মারছিলাম ভাই হাতেই নিল না একটা ভাই আবার বাঁ দিকে বসে আছে মালটা ক্যাম্প করে একটা আছে আরে দাঁড়া তুমি হিলটা নিতে দে। না কেন করবো? কেন? বাকিরা নিতে দিচ্ছে আমায় হিল মানুষ 10 kills remaining. করবো মানুষ তখন আমাকে পিক দেবে নাইস শট সাইফার ভাই নাইস শট এই হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি লিংক কি পাঠিয়েছি? কি করে পাঠাবো আমি জানি না। ডিসকর্ডে আমাকে পাঠিয়েছে, মানে ইনভাইট করে দে। বলছি শ্রীত কি জয়েন করতে হবে তোর চ্যানেল? আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না, আমারই না ডিসকর্ডের অ্যাকাউন্ট, শান্তন জানে।
বাহ বাহ মানুষ। তাহলে পাঠাতে তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারবি না মানে ঢুকলে আমি পারবো না। বল যে আমি করে নেবো, তুই লিঙ্কটা পাঠা। Dominating. তাই ভাই আমি তো লোকই পাচ্ছি না। ভাই মানুষের 27টা না কিল ভাই। হ্যাঁ, আমাকে পেছন দিয়ে মেরে যা সবাই ভাই। বা আমাকেও ভাই। 5 kills remaining. ভাই কেউ সামনে দিয়ে তো মার আমাকে। ব্রো আমাকে কেউ সামনে দিয়ে মার। আবার পেয়ে যাবে। আবার আমি পেছনে যাবো। এই আমি আর সামনে কি তো ফ্যানসন ছিলি? হ্যাঁ আমি দেখলাম আমাকে ডান দিক পাচ্ছি। 1 kill remaining. गाइस जो भी देख रहे हो प्लीज लाइक। 1 minute remaining. तो नहीं जीतेंगे भाई। हाउ इज 30 seconds left. ভাই 10 seconds 36 kills ভাই। गाइस जो भी देख रहे हो प्लीज इट वुड मीन अ लॉट इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब एवरी वन ऑफ यू। গাইস वो एक बात है। আর কেউ আছে কিনা দেখ। ইউথেনাসকে তুই ভাই ফোনটা ফোর্থ করিস রে। প্লেস ইউথেনাসকে যে কোনো সিরিজও আছে খেলবে? তাও এমনি ফোনে ছিল আরে আর কেন ও। ডেথ ম্যাচ চালাচ্ছিস? মানুষ তো আরে পাগল হয়ে গেছে। ডেথ ম্যাচ চালাচ্ছি না, আমি একজনকে ডাকছি, দাঁড়াও ঠিক আছে? সবাই এখানেই কথা বলবো। আচ্ছা সে ডিসকর্ডটাই ঠিক আছে মেনলি এখানে মিউট করে ডিসকর্ডে স্ট্রিম করি, যেহেতু দুজনে ওখানেই শুধু কথা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই ডিগল দি খেলিয়েছি ভাই মাত্র ফোর্থ প্লেস পেলাম আমি তো তোমার জাস্ট উপরে দেখলাম, কখন উঠেছি জানিও না। হ্যাঁ দাঁড়াও হ্যাঁ আমি আমি মাঝখানে মার খেয়ে গেছি কলটা করে আসি ফাটফাট। খেলা দেখতে দেখতে খেলছিলাম না দাঁড়াও কাকে কল করবো? সান্নিকদা। যদি না খেলে তখন কি করবি সায়ন্তন? আমি পাঠিয়েছি একজনকে ইনভাইট, তুই কলটা কর দেখ কি হয়। गाइस जो भी देख रहे हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग को खेलने का मन है तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, हम लोग एक साथ खेल भी सकते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हो तो वी कैन प्ले टुगेदर ऑब्वियसली। कौन खेलने वाले हम लोग को? फिफ्थ मैन चाहिए बेसिकली। Performance was bad against KJ for some Phoenix। ठीक है भाई, चेंज कर लेते हैं। ঠিক করছে না তো ফোন। पूछो ना फोन। হুম। আর তো ফ্রেন্ড লিস্টে কেউ নেই? হ্যাঁ অনেকে আছে, তো ইনভাইট কর। পাঠালাম অনেকজনকে। 1 2 3 4 5 6 জন আছে অ্যাকচুয়ালি, অনেকজন না। मेरे को ননেকে ডেকে নে না। না না কেউ একটা এসে গেছে। এর কি Bro, আমার চলে আমার গেল? টাকা LM ঠিক আছে লেটস গো। আমার ওকে না ওকে মানসেরই এসছে। মানস ওর ক্যারিয়ারটা চেক করে বলতো কি খেলে। সেজ আর কেও আর ওমেন নিয়ন ওকে ব্রিচ। ওমেন ওমেন দেওয়া যাবে না। সেজ মেন মনে হয়, সেজ বোধ। চকো কি খেলে? দাঁড়া চকোকে আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, দাঁড়া বুঝতে। চকো খেলে হচ্ছে কম্পিতে, চকো খেলে হচ্ছে সেজ আর গেকো। গেকো সেজ গেকো কেজে। ঠিক আছে, তুই তোর তাহলে সেজ নিয়ে কোনো কাজ बोल নেই। के पिक करना, हाँ एजेंट सब डिस्कस करके पिक करना। चालू তাহলে होने সেজ दो। নিয়ে কোনো কাজ নেই, তুই ফিনিক্স थैंक নিস। यू गाइस फॉर वाचिंग द स्ट्रीम। जो लोग देख रहे हो सभी के सब एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो সেজ सब्सक्राइब ও कर देना यही খেলে, यार। এইসবই খেলে। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या स्ट्रीमिंग। लेट्स गो गाइस, प्लीज जो भी देख रहे हो, इफ यू गाइस कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, इट वुड मीन अ लॉट। अभी हम लोग कब चालू करने वाले हैं? স্যান্ডন তুইও लाइव है চ্যানেল अभी, বলে দে। लाइव है अभी हम दोनों, मैं और
सैनफेंग ओपी और जो है वो भी एक ग्राफिक गेमर, उसका टाइप कर दे चैनल। हाँ, ये दोनों स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग। अगर हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी कर दे स्ट्रीम को। लाइव है दोनों ही। हाँ, ग्राफिक गेमर भी लाइव है, MSFX गेमिंग भी लाइव है। এই একটা প্রবলেম আমার এটা দেওয়ার ভাই, আর একটা গ্রাফিক গেমার আছে। हाँ, मेरा भी वैसा ही करीबन 320 सब्स हुआ है फिलहाल। उसको भी थोड़ा सब তুই कर देना ওখানে अगर हो तो। ওখানে মিউট করে রাখ, ওখানে কন্টিনিউয়াস পার্টি অন করে রাখলে তো ওরাও শুনতে পাচ্ছে। हाँ, 321, राइट राइट राइट। 321 था, राइट। हाँ, 321 था। अभी तू करेगा तो 322 होगा भाई। बहुत कीमती है भाई ये सब्सक्राइबर चीज। ग्राफिक को भी कर दे, एक साथ ही खेलते हम दो। 343 হয়ে গেছে। আমার না খুব আছে, ও কালকে এসেছিল, ওই এলো না কয়েকটা। কাল थैंक यू 42 सो मच गाइस ছিল फॉर না वाचिंग द না स्ट्रीम। কালকে दोस्तों ওই वाचिंग प्लीज জ্যাকন सब्सक्राइब कर ওটা दो यार, করেছিল चैनल লাস্ট पे नए মোমেন্টে, हो तो তারপরে তো थोड़ा দেখিয়েছিলাম लाइक भी তখন। कर देना स्ट्रीम को, और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे गेम प्ले तो। लेट्स गो भाई। हेलो कितना हेलो टाइम लगता है लोड होने में? हेलो हेलो हेलो। ভাই ভুলভাল খেললে খিস্তি মারিস না, ঠিক আছে? না না, নো কিস্তি। আচ্ছা, লাইভ তো স্ট্রিমে বলে আছি, দে নো তো কিস্তি স্মৃতির একটু আজকে। নিও। না না, ওটার আর জন্য না। স্মৃতিও নতুন আ- খেলছে, বুঝতে পেরেছো? স্মৃতি ওর হচ্ছে অ্যাকাউন্টটা সায়ন্তন আমাদের তুলে আচ্ছা, দিয়েছে। না না, ওটার জন্য না, তুই আমার পার্টিতে। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे भी मजे के लिए खेल रहे हैं भाई, बस। गाइस इफ एनीवन ऑफ यू आर वाचिंग, थोड़ा थोड़ा 1.9। চারটে বিয়ার পেটে চোখে ঘুম, এটা কি লিখে দিল মাঝখানে? Match found. ভাই, এ সাবের কথা লিখছো, লিখেছে চারটে বিয়ার পেটে চোখে ঘুম। ব্যাং আলাদাই বাড়া। দেখিনি। তো তো তো। লাগবে। परफेक्ट মানুষ है তুই मेरे को এন্ট্রি लगता দিতে পারবি? তাহলে আমি গ্লোব খেলবো। है। नहीं, क्लोव नहीं नहीं नहीं, मैं स्मोक नहीं कर, मतलब एंट्री हाँ दे दूंगा, ठीक है। लोटस है ना, ठीक है। लेकिन तू रेना खेलता तो अच्छा होता है। वही तो तेरा मेन সারা है। লাভ হবে না। स्मोक तो किसी को लेना है। চেম্বার তুমি নিচ্ছ তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে স্মোক তুই খেল, ঠিক আছে, আমি খেলছি। ওই চেম্বার গেকো সোবা এই তিনটেই খেলি ওখানে। ঠিক আছে ঠিক আছে, চেম্বার খেল। গেকোটা স্মৃতি খেলছে, ও গেকোটাই খেলছে, নতুন শুরু করেছে যেটা, ও গেকো দিয়ে শুরু হ্যাঁ করেছে। হ্যাঁ, ওটাই খেলি। और सेज तू खेल रहा है, ठीक है, और बाकी ठीक है, स्टार्ट होने दो। लॉक कर ले, लॉक कर ले। हाँ भाई, उसका ग्राफिक गेमर का बहुत दूसरा चैनल खोल गया है उसके मतलब कब पता नहीं, आगे या बाद में। हम लोग तो वैसे कोई दूसरा कुछ सोच के रखे थे नाम। तो फिलहाल उनका 343 सब्स है, मैं देख के बोल रहा हूँ। और नहीं तो एक काम करना, मेरा चैनल पे जा, नीचे स्क्रॉल कर, अदर चैनल्स पे ग्राफिक गेमर का चैनल दिया हुआ है, तू वहां से एक बार चेक कर सकता है। এটা বলিস নি কেন ভাই? লোককে এটা বলেও করতে খাটতে পারি। হয়। আদার চ্যানেলে যাবো, হোমে তো নিচে গেলেই পেয়ে যাবো। হোমে নিচে গেলেই পেয়ে যাবো। এ করে দিয়েছি সব। কে করে দিয়েছে স্যার? এ করে দিয়েছি 349। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সব করने के लिए ब्रो। 345 হয়েছে তো? 443 ছিল। আমি আরে এখন আসছি। করলাম ভাই অরুণিকার অ্যাকাউন্ট থেকে। অরুণিকার অ্যাকাউন্ট থেকে করা ছিল তো। তাই তো দেখছি না। ছি। আমি তোকে বললাম যে আমার চ্যানেলের নিচে গেলে দেখতে পাবো, নিচে নেবে দেখছি গ্রাফিক গেমারের অপশন দেখাচ্ছে সাবস্ক্রাইব, তাই আমি করে দিলাম। আমি জানতাম অরুণিকা না আমাকে পরে। আনসাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে, সেটা মরুণিকাকে বলবো। ওয়াও, ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলবো। আমিও বলবো যে তুমি এরকম কেন করেছো। 345 হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। चलो डन। थैंक्स man, थैंक्स means a lot। शाउट आउट टू यू ब्रो। पता नहीं किसको शाउट आउट पहुंचेगा, लेकिन a big shout out to you। LM। Let's go। Stand with me, agents of Valorant.
मैं किधर खेलूं Let's बता push back ग्राफिक these invaders. Let's save our home. ए ग्राफिक क्लासिक देना ग्राफिक मैं तेरे को बोल रहा हूँ कंटिन्यू मेरे को क्लासिक फेक तू भाग गया कहीं पे পরের রাউন্ডে আমি ক্লাসিক খেলবো भाई कुछ बोलना तो यहाँ पे कॉल दे दियो एलएम की আমি স্মৃতির সাথে খেলছি দাঁড়া শুনতে পাবো না ए चल होल्ड बैक कम तो नेते लोग আছে Spike planted. ठीक है पोस्ट प्लान खेलेंगे कोई ना पीछे खेलो No peeking. Careful now. For you. जा Hut your wish. ये आईसी से बैठा है एक डिफ्यूज में बैठ जा नाइस Reloading. इजी cover, डिफ्यूज cover. बैक स्टेप हो गया नाइस कमेंट अरे उसका वॉल भी था ना कोई ना नाइस ये কি আইসো ওদের আছে আমাদের manners. একটাই পজিশন I'm sorry, Sage. She didn't mean it. ডিফেন্সে রাউন্ড বার যত পারবে बाई कर लिया ए नाइस বল ভাই মুখটা গেল আর ওয়ালটা করলো মানে ভাই ভালো একজন time আছে এ এতে চলে আয় হ্যাঁ হ্যাঁ একজন এই চলে যা আমি তো বিতে ভাই আমি সিতে সরি এটা একা দেখতে পারবি বললে আমি তাহলে পরের রাউন্ড থেকে চলে যাব অথবা তোকে তোর কাছে স্মৃতি খেলতে হবে छोड़ा ভাই ঠিক আছে No peeking. চলে যা ওটা পুশ করতে You're out. Someone see. Reload him. बी पे भी है ये को बी तक Careful now. Reloading. Bunch of guys see. Flash. बीते गेको আছে बी है लो है क्लोव है इधर Drop in a smoke. Here. होल्ड करना Drop in a smoke. अरे आने का बोल रहा बहुत लो था 78 down, ऑलरेडी down. टैग क्या भाई पुश करने का कोई फायदा है उन लोग को प्लांट करना है ए प्लांटिंग ए प्लांटिंग Spike planted. होल्ड बैक ठीक है गेली काय मी दिसली नाही हां तो बाकी भी One enemy remaining. Refreshing. I'm just trying to do my job here. वो भी विंगमैन हो रहा है 1 घंटे से भाई No radiant for you, wee man. One downside to being immortal. I can't play dead. परेर राउंड से ऑफ करो তুই বোনাস খেল আমি ভ্যান্ডাল খেলি क्या हाफ शीट बाबा 150 টাকা পড়ে আছে তোকে কে বাই দেবে ও তাহলে আমি স্পেক্টর আর ফুল শিল্ডই খেলি हाफ शील्ड खेल এই রাউন্ডটা স্পেক্টর আর হাফ শিল্ড हां शेष थोड़ा बोनस के लिए कुछ शरीफ पर खरीद ले अभी पूरा भाई हाफ शील्ड में शरीफ खरीद Let's ले go. हां बस ठीक है सेव कर ले नेक्स्ट राउंड से विल भाई কি বলছো আমি এ খেলবো বলে সি पे सी No peeking. মানুষ চলে গেছে তোমার কিন্তু আমার খাওয়া দেওয়ার মতো কোনো অ্যাঙ্গেলই নেই My ultimate's ready. একটাকে তো মারলে মোমেন্টটা উপরে চলে এসেছিল ভাই It's you and me. আমি ক্লোজ চলে যা দৌড়ে ক্লোজ ক্লোজ চলে যা ঠিক আছে এনপি 78 ওটা লাভ Spike planted. মনে পড়লো আমার Last player standing. हां भाई No peeking.
ব্যাড ফ্যান্টন তুই বলিস আমাকে পেছনে আসতে তো আমি পেছনে If চলে you are not এসেছিলাম doing well, আরে তুই keep আমাকে trying. কল You দে, must তুই keep আগের up রাউন্ডে পুশ appearances. করলি, আমি জানি তুই অ্যাগ্রেসিভ খেলবি, তারপরের রাউন্ডে তুই পেছনে আসছিস, আমি তুই কোন সময় কোন মেন্টালিটিতে থাকিস আমি কি হাত গুনে বুঝবো ভাই? আচ্ছা ঠিক আছে একটা রাউন্ডে নিজে পুশ করছে, আমি যখন তোকে পিছোতে বলি তুই ভেবে থাক তুই সেই রাউন্ডে পুশ করিস, যে রাউন্ডে তোকে থাকতে বলি আমার সাথে আমি আগে আছি বলি সেই রাউন্ডে তুই পিছিয়ে ঠিক গেছিস। আছে ঠিক আছে ওকে সিসি আর কি ওমে স্মোক মারগুলো হেভি সি যাচ্ছে তো। স্মোকটার ভেতরে ঢুকবে স্মৃতি ও এই সামনে থেকে। यार बीच नहीं मिल रहा No peeking. বললাম স্মোকের ভেতরে ঢুকবে উপরে। Spike planted. Last player standing. ये 123 भाई बुलडॉग আমি ফ্যান্টম কেন কিনলাম যখন আমার অফের অপশন আছে? what the fuck আমি কি সি থাকবো? Okay. ওরা It's time সিতে to fix পিকটা this নিচ্ছে, time. তুই যদি খেলিস তাহলে স্পেক্টার এই অফ নিয়ে সি খেল, আমি এ চেম্বার কাম এ উইথ মি এন্ড তুই একটু Sage B খেলো। ব্যাকে খেল, একটু ব্যাকে খেল। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বেশি খেলছি আগে। হ্যাঁ ফ্যান্টন কোথায় থাকবো বলে রে, আমি ট্রি খেলছি। হ্যাঁ এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে হ্যাঁ খেল একটু। এই জায়গায় দাঁড়ালে এই সামনে এইখানটাতে আর এইখানটাতে মানে স্মোক আসছে, আমি কাভার তাই দিতে থাক পারবো তুই না। খালি ব্লাইন্ডটা চলবে উপরে। এটা সি বি বা সি 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 আর সি। অফ ই উড়বো যারা খেলতে পারে কত সি আছে? আমি বি থেকে ব্যাকস্ট্যাপ যাব। আমি অ্যাগ্রেসিভ হ্যাঁ করতে পারিস, দেখে ভাই। It's you and me. Like I never left. বালি চলে গেছে। Do better. আলাদা কোথায়? Last player standing. Come on, let's go. Spike planted. স্মোক লাগবে ওই জায়গাটা করে দিচ্ছি আমি স্মোক, তারপর বেরিয়ে যাবো। No peeking. স্মোক বেরো 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 বেরো, আমি স্মোকটা করলাম করতে না, এবার ওরা বেরিয়ে গেছে। Watch your eyes. ठीक है गाइस, जो भी देख रहे हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम। इफ यू वाचिंग अरे यार थैंक यू सो मच गाइस। You must fall. गाइस Then जो fall भी Keep me near the me. light. কোথায় সিটা আমাকে খেলতেই হবে, সিটা আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। थैंक यू सो मच। ঠিক আছে ফ্যান্টন খাইতেছি। এতে ঢুকলে তাহলে ও পারবে কি চকো একা, ওটাই চিন্তা। সি খেল তুই, আমি ভ্যান্ডাল কিনলাম। সিটা আমি একা ভাই, আমি যাচ্ছি। ওই তো সেজ চলে গেছে। সেজকে তো বিটা ওয়াল করতে হবে। এ হে क्या এ ঠিক আছে ঠিক আছে একটু পেছনে যতটা পারে তো নিজেই আছে। Drop in a একটা smoke. স্মোক দিয়ে দিয়েছি, প্লান্টিং ভাই। Spike planted. ঢুকে গেছে মানুষ না। স্মিথ একটা ব্লাইন্ড শট তো, ব্লাইন্ড থাকলে বেশ বেশ এখন কিনে বললি নাইস। ভাই হেভি মুভমেন্ট স্পিড বেড়ে যায় ক্লোবে। One enemy I remaining. shot something. Yeah. পিঠ আমার লো আছে। পিঠেই লো 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 120। নাইস। এবে সেজ ভাই কেস খাই দিয়েছিল। ভাই We cannot let them unweave our world. ठीक है उसको वो Once मार more देगा into ना, battle. क्या बोलते उसको डीके। I'm not आई डोंट प्ले हाँ, क्लोन ना ठीक है, नॉर्मली। টিকেটা তুই আমি মারার পরে মেরেছিস, নালে আমি আরে কিলটা পেতাম। আমার ওটাই 120 মারা। দাঁড়াতে হয়, তুই তো টিমমেट देखी ना। एटीबी ब्रो मतलब ऑल टाइम बेस्ट। वो ऑल टाइम बेस्ट वो मेरा टीममेट बता रहे भाई ऑल टाइम बेस्ट तो भाई क्या सब बोल रहे हो भाई। अभी देखोगे ऑल टाइम वर्स्ट भी लिखना शुरू हो जाएगा। क्या लिखे थे? बारबेडोस टीम पे ये Barrier created. बॉल कर दीजिए। ए भाई क्या देखा, ATW लिखो।
Drop in a মানে smoke. স্মোক করে দিচ্ছি সবাই। আমি আমার স্মোকে খেল, আমার স্মোক আছে মেরে এত ঢুকে থেকে লাভ নেই। প্লান্টিং Careful now. Spike planted. 124 Last player standing. ब्रो আমি তো দুটোতে মারলাম। এদিকে গলতি है। मैं क्या इतना टाइम लिया मैंने इसको मारने के लिए? All right, lucky socks. আরে পয়সাই Fail আসছে me না now. ভাই, অফ কি কিনবো, সেভ করতে হ্যাঁ হবে আমি না। দুটোকে মারলাম। আই round ফিল clear হচ্ছে না। সিতেই আসবে বেশি। আমরা একটা কাজ করো, এ তে একজন গেল, বি তে একজন গেল, তিনজন সি তে গেল। এ তে এলে রিটেক করে নেবো। আমি আল্ট করছি দিতে সরি এতে আচ্ছা আমি তো এ খেলবো, চেম্বার না সি খেলবে। তুই সি খেল না, আয় না এখানে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আমার কাছে স্পেক্টার ভাই। বি পে ওয়াল করতে সিটা একটু অ্যাগ্রেসিভ খেলছে। আমাদের একটা ফ্ল্যাশ দিস তো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। হ্যাঁ দে। Drop in a smoke. Someone see. চলে 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 দাদা শুন। ভাই 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 তুই স্মোকটা আমাকে অনেক পরে দিলি। अरे monster on the loose भाई रिलोड भी नहीं है भाई, ये क्या है भाई? এটা কি হলো, এটা কেন মিস ভাই ফাল Here. It's okay. Spike planted. Last player standing. Turn up. ভাই বালের একটা মানে Let them try. হ্যাঁ শিলটাই বেশি ওভারপাওয়ার হয়ে গেছে ভাই শট খেয়েছে আমি দেখলাম হ্যাঁ মানে একটা মেরে শিল্ড ছিল ঠিক আলতো ছিল, কষ্ট হয় ওটাতে ভাই ভাবা হ্যাঁ। মেরে শিল্ড ছিল ঠিক ছিল, এখন না মেরে বিনা কারণেও শিল্ড নিয়ে আসবে ওটা তো ভাই ভ্যালোরেন্ট এই মানে এগুলো কি খারাপ লাগে ভাই মানে শেরিফ অফ ওর কাছে ইউজলেস। হ্যাঁ Let's do what we do. এটা এবিলিটি 200 টাকার এবিলিটি আর 4700 এর অফ। এ ভাই এই ভাই আসি আসি Drop in a smoke. নাইস খুলবে প্লান্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আগে ঢুকছি। Come on, let's go. Be at peace. Spike planted. আই শিট আমাকে আমার গান লাগবে ভাই। I want to One enemy remaining. তুই মার এর ভিতরে নাইস डिफ्यूज और डिफ्यूज আমার अल्ट है जरा हां मेरा अल्ट है मेरे को कर दे Thank you. थैंक्स। My ult is ready. আর দুটো রাউন্ড যদি ডিফেন্সে বার করে দাও আই ফিল লাইক এটাকে যদি মানুষ একটু এন্ট্রি দিতে পারে তাহলে হয়ে যাবে। I reckon I'll take a kip after this. I've earned it. Excited मैप guys, if you're please watching the stream, it would mean a lot if you Yes, guys yes. subscribe and like the stream. थोड़ा भी रीच बढ़ेगा तो it means a lot guys, जो भी देखा एंड प्लीज कुछ भी लाइव चैट्स पे एक हाई होगा तो फिर भी ठीक है। हाँ कुछ भी टाइप बहुत ऑर्डर हो रहा है लेकिन मारा उसको चलो আমি ইনস্টা স্মোক করছি একটা মারবো দাঁড়া। মাতে আরে ভাই পাঁচজন পিক দিচ্ছে ওখানে Drop in a smoke. মারতে Reload him. আরে তুই ঢুকতে দেবে আমি একটা কাজ করছি আই ক্যান বিপে It's you and me. আমি মত কর ভাই কেন Spike down. C. ঠিক আছে what the fuck ওমেন Last player standing. Like I never left. Last player standing. আট তো নামে Think I'll stay. এখানেই আছে বল হ্যাঁ দুজন তো ম্যাপেই দেখালো তুই ভাই যখন আমি মারলি। তিন গানা মেরে দিলাম আই থট যে বাকি এখানে You know নেই what we should do? আমি বললাম I'll tell তিনটে you. মেরেছি আর নেই এখানে We should win. বুঝতে পারিনি দে ভ্যান্ডাল দে স্মিথি এটা দে বাবা এই আবার সায়ন্তনের টিউটোরিয়াল দেখেছে ওটা বিক্রি করে আবার বাইক চাইবে আবার দেবে। হ্যাঁ আমি ওটা ভাবলাম- ভালো অভ্যেস তোর টিউটোরিয়ালতে তোর সাথে অনেক সময় হয় না তুই বাই পাস না আর আমার সাথে আগের দিনকে হয়নি Finish with আমার সাথে আগের দিন Jacob. এরকমই হয়েছে भाई दे होता है ना भाई गाइस दे। ऐसा ठीक है आज रात को 2 बजे से आई थिंक वैलोरेंट अमेरिकास का कुछ है शायद শট মান Refreshing. You will not kill अरे my भाई ally. भाई
भाई भाई यही मेरे को ना लाभ ही है। No peeking. शील्ड लेके घुसेगा भाई बंदा, शील्ड तोड़ दो कोई इसका बस, बाकी देख लूंगा मैं। Reloading. Spike down. C. Here. अरे साइड है अच्छा, फिर स्पाइक तो भाग क्यों भाई? Bunch of guys seen. মরে গেছে। Blow it up. नाइस। Here. মানুষকে দেখো খালি এনার্জেটিক ভাই, এত মানে লোকের কাছে দিয়ে চুমকে আছে। কি করলি এটা? বেরিয়ে গেছো স্পাইক নিয়ে। একটা One side, enemy রেজ- remaining. What the fuck? রেজ কি লাগবে? না লাগবে না। আমাকে Your না duty is lost. No charges left. 30 seconds left. अच्छा से भाई ये जा, भाई ये जा। के कोई थोड़ा न्यू तो The fun begins. देखते हैं मतलब এপে 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 এপে। Spike planted. ঠিক আছে, তুমি একসাথে খেলো একসাথে খেলো। রেনা আলপে আলটন। তোমার কথা স্মোক লাগলে কল দাও না আমাকে। ও আমার স্মোক হচ্ছে না, নেভার মাইন্ড। না যাবে। ওটা গেল। Defuse this. হ্যাঁ স্মৃতি উইংম্যানটা ছা। My buddy's আজকে defusing. একটু দাঁড়া, সময় লাগে আমার। ঠিক আছে এই যে ছেড়ে দিচ্ছি না नाइस शॉट भाई, अल्ट करके वो मैं सोचा सेव कर रहा था। हेलो फैंटम तुझे जैसे আমি Last round in the half. आई ट्राइड माय बेस्ट। আমি তিনজনকে মেরেছিলাম এর আগের রাউন্ডটাতে। আমাকে ওমেন্টে লুকিয়ে দিয়েছে। মিতি আমাকে ওই ফ্যান্টমটা দিবি রে, এটা চালাবি রে। তোর ফ্যান্টম হাতে আমি এই খেলছি আমার নেটওয়ার্ক ওমেন্টে প্রবলেম লুকিয়ে কোথায় ছিল ভাই? আমি এই খেলছি চেম্বার তুমি সি খেলো আর স্মোক বাই করা যাচ্ছে না। Roll for initiative. এ আমার কাছে একটা স্মোকের পয়সা আছে। হ্যাঁ ও আমার বাই চাইছে। সি Drop in a smoke. Oh yeah! Monster on the loose! Hi. Bye. Dizzy's up! এ রান এন্ড গান করে দিচ্ছে আমার থেকে লাফাতে লাগছে। হোয়াট দ্য হেল। It's you and me! আবার আর ভালো লাগছে না। One enemy remaining. That's three. Hey, Walt, My win. ult is ready. Back like I never left. কেন আল্ট কিউ ভাই আরে আল্ট লাস্ট রাউন্ড ছিল গরু। এনে ফ্যান্টম তোকে কি গান দিয়েছি দেখ হাই Switching লুসিফার, sides. হ্যালো ব্রো, Good. থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দ্য স্ট্রিম। Even with numbers, थैंक यू anything प्लीज can लाइक द still स्ट्रीम happen. ब्रो प्लीज लाइक Remember that. प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। थोड़ा सब्सक्राइब भी हो सके तो कर देना, इट मींस अ लॉट। ये थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम गाइस, जो भी देख रहे हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द स्ट्रीम। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस यही हगना चल रहा है होल्ड में। मेरे को किसने अनसब कर दिया? चलो कोई भी जिसने भी किया है उसका भला करे, भगवान उसको दुआ करे जो भी है। और मेरे को उससे मुआ चल करे। रहा है Nice spot first. No peeking. Someone's A. Up you go! Someone's there. Right here. one back. আরে স্মৃতিটা আর এলো না, কেউ আর এলো না। গান করছি। আরে মানুষ তুই আমার সাথে খেলাটা একটু শুরু কর ভাই প্লিজ। Good attempt. Last player standing. বাজে হাগলাম সরি। আরে একা তোর সাথে একা আমি একসাথে খেলে কি হবে? আমি খেলেছি হচ্ছে আমি তো এই সাইড দিয়ে ঢুকলাম। দাঁড়া একটা জিনিস কেন ভুল হয়েছে। আমার সাথে খেলতে আমাদের এই দিয়ে খেলতে হবে মানে না পোস্ট প্ল্যান না প্রি প্ল্যান কি বলে না মাথা ঢুকছে না यार गाइस इफ यू आर वाचिंग দেখো যখন প্ল্যান আগে লোক করবি মারতে এই হবে তারপরে প্ল্যান করব। না যখন প্ল্যান করবি এই অ্যাঙ্গেলে প্ল্যান করবি ঠিক আছে, এটা আমরা এইখান দিয়ে খেলতে পারি এতে ঠিক আছে, আর সিতে যখন খেলবি এই জায়গায় প্ল্যান করবি কোন জায়গা? Right হ্যাঁ। here. বাইরে যেতে আমরা বাইরে দিয়ে খেলতে হবে। सेव করে নে কেউ- রাউন্ডটা। হ্যাঁ, সেভ 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 রাউন্ড। I'm saving.
আইসোটা তো বক না পেলে আমাদের অনেক বেশি। ভাই এসোটাই পুরো এ করে দিচ্ছে, ক্যাম্পার করছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। Here. Drop in a smoke. ওটা কানের পাশ দিয়ে Spike carriers down. Spike down A. I got তো একদম তো এন্ট্রি দিচ্ছে না। I have the spike. যা। Last player standing. ISO 90 cheers আর শিল আছে। Too slow. আইসো লো আছে, উইনেবল আছে। One enemy remaining. That's three. মোমেন্ট ব্যাকস্টার এই তো গিয়ে প্ল্যান করতে পারে। বেরিয়ে যাও না, বেরিয়ে যাও, সেই করছি। বি চলে যাও প্ল্যান করো। কেন রে, যা করুক না, ঠিক আছে। They found my trap. আমার ট্র্যাপটা কোথায় ছিল? এ মেনে নাকি? Spike planted. no peeking. এই তোমার একটা সামনে। ও ভাই Did everyone see লে, ওটা that? মাউস ফেলে দেবো, মাথা তখন বহুত প্যারি। আউটলট না। আরে মাউসে তার মুখের সামনে চলে এসে স্ক্রিনের মধ্যে উঠে গেছে, তার এমন টেনে দিয়েছি আমি। এই জন্য আমি ওয়্যার মাউস হেড করি ভাই, আমার এটা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এ আমরা কি বোনাস খেলবো নাকি ফুল বাইক? আমি তো ওটা স্পেক্ট্রাম বোনাস খেলে স্পেক্টার ফুল বেস্ট নেই না। Could I have a drop? Thank you. In we go. why are you playing A again and Thank again you. না, তুই এন্ট্রিটা তো দে। Flash. No peeking. এটা Reloaded. টেস্ট করলো রে। বিউটিফুল প্ল্যান। এই আমার বন্ধু আছে একটা না, Enemy A. দে প্ল্যানটা দে। Watch your eyes. আমাকেই পায়, আমাকেই পায়। Reloading. মানুষ Enemy A. Going up. আরে মা ব্যাক সাইড স্মোক দিছিল। Here. No peeking. Careful now. বলটা খুব বাজে এটা রে। তুই হচ্ছিস কেন? এখানে কেউ একটা আছে। আরে তুই সামনে ডা না, পেছনের লোকটা তোকে দরজার ভেতরে মারছো। I don't think so. Last player standing. Spike down A. আরে ভাই তুই এখানে আছিস মানুষ, এখান থেকে তোকে এই লোকটা মারতে পারবে? আমি তো ওকে মারতে I know যাচ্ছিলাম, এই কারণেই what রেনাটা must সামনে be আল্টে ইয়েতে ছিল, আল্ট না কি বলে ওটাকে, ডিসমিস করে চলে গেল। রেনাটার সামনে আমি স্মোকও করে দিলাম, তুই সাইডে এন্ট্রিটা নে না, তুই সাইডটা ক্লিয়ার কর, তোর জন্য চেম্বার তো পেছনটা দেখছে, চেম্বারে তো ট্র্যাপ আছে, চেম্বার খেলছে ওটা। আর আমি স্মিথকে কত ড্যামেজ দিয়েছি? 5। Let me show you how to হ্যাঁ, box. ওয়াল করে দিয়েছি, ওর গায়ে ছাকা খেয়েছে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ফ্ল্যাশ দে মানুষ। Not your best. Reloading. Drop in a smoke. হ্যাঁ বাজে স্মোক দিলাম। সামনে কিন্তু ম্যানেজ। Drop in a smoke. I got the spike. Spike down C. Reloading. One enemy remaining. कर दे Wall raised. Careful now. इधर कर सकते हो, इधर कर। I had the spike. Flash. রিলোড চলে গেল ভাই। ও শিট। এগেন রিলোড করতে হলে কখন? কাম ডাউন মানুষ, প্লিজ তুই এরকম খেলিস না ভাই। তুই ইচ্ছে করছিস, ভালো কিল করছিস, তুই এই কিলের shopping চক্করে করছে। দৌড়েই যাচ্ছে। কিল শপিং করছো এখানে। Last player standing. No peeking. লেফট সাইড। এই আমার আকাশে ভুল ভাই, সরি। গাইস স্প্যাম নাইস থ্রো ইন দ্য চ্যাট। নাইস ব্রো, নাইস ব্রো। নাইস থ্রো, নাইস থ্রো।
Nice throw. Let's go. कैसे भाई আমি ঢুকবই না আগে আমার মিলির সাথে और भूल भाई हार्ड भाई की बोलना পুরো হবে Can someone buy me, please? এই অবস্থা Appreciate it. I'm saving. পুরো সেভ করছে বি শোন না और বি एक- কোন কোন এই হ্যাঁ, এসি হ্যাঁ, করছে বি, বি আমি ওটাই বলছিলাম। যেটা ইচ্ছে করো আমি স্মোক দিয়ে দিই এই যে কি wall, হ্যাঁ? খেলার কথা আমি পেছনেই খেলবো এই যে ভালো আগে বলবো না। বি2 সি লিংকের প্রোভাইডার ওয়াল করে দে कर देना ये को ब्लाइंड दे वॉल है वहाँ पे। दादा वॉल फटा दे Reloading. ब्लाइंड के को ब्लाइंड Rocking through. বাদিকে আছে। होल्ड 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 आई लाल Right आई लाल here. পিছন দিয়ে এলো। That's a kill. It's you and me. আমাকে নিয়ে জানা ভাই আমাকে বলতে এই আরেকটু হলে আমি যাচ্ছিলাম। Reloading. Someone's B. Careful now. আরে এ শিল্ডের Last player standing. भाई ये शील्डটা কি ভাই? কাটতে My ult is ready. Yous don't get a reset Huh? button. So stay alive, please. আমি আইসো আইএসও ইসো ইসো আইসো আইসো। এন্ট্রি লাগবে ছাড়া হবে না বুঝতে পারছি আইসো বি আমাদের হয়ে গেছে ফেল সি গার মেরে দিয়েছি আমরা, এ গার মেরে দিয়েছি আমরা, সি মেরে দিয়েছি আমরা। This is where we এন্ট্রি দিচ্ছি দাঁড়া, এন্ট্রি দিচ্ছি দেখ এবারে সাত এন্ট্রি দশ দেবো এন্ট্রি এন্ট্রিটা দে নয়তো আর হবে না কিছু Flash. Here. এখানে দেখ দে Watch your eyes. হ্যাঁ, নাই। হয়ে গেছে এবার তুই কাজটা For করবি you. Right here. Wingman's gonna plant spike. वॉल करते सही उधर वॉल करते पीछे आ Oh yeah! Monster on the loose! Come on, Monty. আর সোনা তুই দিকে হয়েছিস টিকেটে আমায় কেন করলি? আরে কোনি হয়ে গেছে Last player standing. Back like দিকে I আমি আউট করলাম never কেন left. কত কত রে বাবা তিনজন খালি হয়ে গেলে ভাই নাইট প্র্যাকটিস তুই এক্ষুনি अरे कौन खाली वाला टीम लाइव स्ट्रीम पे नाइफ गाइस, पहली बार लाइव स्ट्रीम पे नाइफ हो रहा था। पहली बार नहीं हो रहा था वाओ हाँ लाइव पे पहली बार हो रहा था। What না will না it এর be আগে this হয়েছে। time? Have any patterns emerged yet? তোরা খালিটা কখন হলি এ একটা কাজ করো সব ছেড়ে দাও এতে সোজা পুশ করো যদি মানুষ যদি না ঢুকেছি সবার আগে আমি তোকে এমন মার মারবো না তিরি মার Bro. আগুন জ্বালিয়ে দিবি আমি জ্বালাতে পারবো সেটা, ও কি করে জ্বালাবে? ও তো তোকে আমাকে ডিকে ধোঁয়া করে দেবো দেওয়া- লোকের সামনে গেলে একটা গুলিতে মরে যাবি আর কি আর তোর আমি পোদে আগুন জ্বালাবো। হ্যাঁ আমি 5 এইচপি আগুন কমবো জ্বালো, তুই 95 আগুন এইচপি জ্বালো। তোর সামনে ওয়াল তুলে দেবো। জানা তুই এন্ট্রিটা এই রুক রুক রুক। Watch your eyes. I'm a good shot. No peeking. চলো 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 একটা খালি ওমেন থাকবে হার্ডলি সাইডে আবে এন্ট্রি দে না কর্নার ওখানে কেউ নেই Our spike carrier's দেখ down. বাড়া, ওমেনই আছে Spike সাইডে কর্নার চেক down করিস A. কাট দো সাইটে নেই, Right here. ভেতর দিক থেকে এসছে। Eliminate. Last player standing. One enemy remaining. নাইস ভাই নাইস ভাই কিছু তো স্ট্রিম তো তোকে বলতে পারছি না মানে এদিকে কিস্তি মারছিস Listen up, you হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক If I আছে, কোনো don't get ব্যাপার back না। up, just I'm give me a full nudge. control of I might not be dead, just taking a wee tip. জীবনে তো মানে মুখ চুপ করে থাকি না আমি সেটা আমি ভালো জানি। হ্যাঁ শুধু জানবি এরিনাতে বসেও আমরা কম দিইনি, স্যাররা বলছে এই আস্তে আস্তে আস্তে। এই আমাদের এরিনাতে আরেকবার করতে আমাদের ভাই আছে পারতো, ভাই ভাই ধরে ধরে দিতাম সব কটাকে, someone get সব Does নতুন anyone নতুন have ছেলেমেয়েগুলোকে। একে একে একটা কিছু বুলডগ চাইলে দিয়ে দিতে পারে শিল্ড নিল না তুই শিল্ড নে আর বেরোবে না তুই না ভেবেছিলাম তোরা লাস্ট It's you and me. No কাকে নিয়ে গেছে peeking. ভাই মানুষ নাইস 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 চলো চলো চলো
Someone's A. Drop in a smoke. Not ready yet. Right here. Someone's A. One enemy remaining. Wingman's planting. Nice. Spike sticking. Thanks for the land. Backstab. Step. La, la, Not la. ready yet. Drop in a smoke. পুশ করো সবাই পুশ মানুষ পুশ করলেই মারবো দেখ পুশ করলেই মারতে হবে করলেই মারবো। এই ওমেনের বাচ্চা প্রত্যেকবার ব্যাকস্টেপ করছে। তো creative হয়। ও কন্ট্রোলার হয়ে স্মোকের ক্যারেক্টারে ব্যাকস্টেপ মারছে। নিজেকে চেম্বার আর সাইফার করতে Inside হ্যাঁ Can someone get this? আমি ওদের আইসোটাকে মেরেছি ভাই, নাইস। এতক্ষণ ধরে এই পুশটা কেন ওরা করছিল না? আইসোকে আলটে মেরে রেখে দিয়ে চলে এসেছি। বাল বেটা। কি ভুল করছিলাম বাইরে দিয়ে আচ্ছা একজন কেউ ট্রিতে আসো আমার সাথে কেউ একজন ডিসাইড করো না আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি না না আমার তুই আলটে। সাইডে যা তুই সাইড দো কেউ অন্য কেউ গিয়ে কুছ আমাকে ফ্ল্যাশ করতে দে। আমি যাব না তোকে তো বাইরেটা Watch your eyes. তেজ ক্যান ইউ কাম উইথ মি এন্ট্রি Right here. যাচ্ছি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি। Reloaded. আচ্ছা ঠিক আছে Can't use that. Ready. সবাই ঠিক আছে Spike planted. দুদিক দিয়ে মার। Reloaded. দাও ঠিক আছে একটা Come on, let's go. One enemy remaining. might be backstab Pick up. She's all done running. পুশ করতে হবে না একটা রাউন্ড অলরেডি থ্রো হয়েছে Drop in a smoke. হতে থাক মানুষ মরিস না নাইস অফ দেবো? হ্যাঁ না So, you mix it up, double down. ঠিক আছে Let's talk. আরে পাঁচটা পড়েছিল হ্যাঁ। Have a drop. চেম্বারটায় গেলাম। ও নাইস একটু বাই করে নে না আমার পয়সা নেই বাই চাইছিলাম আমি করে নিয়েছি ভাই। আমি এটা বুঝতে পারছি না ওদের চেম্বারটা ঠিক আছে কিন্তু এই র্যাঙ্কে দেখাচ্ছে এই একটা হাইস্ট পেয়েছে ব্রোঞ্জ। আমার তো ওদের আইসোটাকে তুই দিতে পারবি? আচ্ছা ছেড়ে দে নেক্সট রাউন্ডে দি। Ándale. নেক্সট ও রাউন্ডে ভাই ফ্রেম সে পুশ করবো তো একজন আসো ঠিক দুজন চলে এলো না তো বাঁ দিক ডান দিকটা কভার No peeking. ক্যাম্প করে Careful now. Healing. গো বেটে ইধর Wingman's gonna plant spike. বেকার ভাই এই ওমেনের Spike sticking. Thanks for the Last player standing. 89 ওমেন Embarrassing. 108 आईएसओ आईएसओ सॉरी गाइस ये आईएसओ क्यों बोलता है पता नहीं अरे आईएसओ अरे दैट आईएसओ আইসো आईएसओ आईएसओ ভাই ও, ওখান থেকে আইসো। এস করলো Match point. না কোথায় এসেছিল আমাকে চারটা He says they're বোনাস আমাকে আইসো মারলো এই একটা কাজ করি ফ্যান্টন আমাকে ফ্যান্টনটা দে না কিন্তু আমার ভ্যান্ডাল দে চা না They are so মিদি dead. ভ্যান্ডাল Can দে someone buy me, please? Thanks. সি খেলবো কি আমরা আমি এন্ট্রি দিচ্ছি এতে আমি একটা ফেক স্মোক দিচ্ছি ঠিক আছে Focus. দিয়ে উই ক্যান পুশ Here. ঠিক আছে তাহলে আমরা সি তে সাইলেন্ট সি সাইলেন্ট নো Silent. ফুট নো Drop in a smoke. ये पूरा पुश Right here. जा सेज Many enemies. मत ले सेज मत ले আচ্ছা লোক আছে की भाषा बोल Oh yeah! Monster on the loose! তোর এখানে হয় না ফাইট নিলো মানে সেজ ভাই মত ले ফাইট Spike planted. One enemy remaining. Last player Are. standing. মানুষ আমি সরি আট কে কয় মেন থেকে না 80 ট্যাগ ও আসবেটা কোথা থেকে তোর বাদি মানে ব্লাইন্ড আছে আমি বলে ব্লাইন্ড করতে একটা ইনফো দে এদিক থেকে You want আরে more? না Here's more! পালিয়ে পালা উপরে যা নিচে লাও ই লাফা বাঁদিকে যা I can NTN, play with ठीक है। you क्या स्पैम हो रहा है ब्रो Clutch. ওকে I can Defenders win.
वो तो पता है। थिंक 5 स्टैक 1-2 मैच रुक जा भाई, उसके बाद खेलना। एक ही मैच और रुकना है। তুই কেন মানুষ, তোর না কোনো শরীরে কন্ট্রোল নেই, তুই কেন পুশ করছিস বারবার? তোর সাইটে হ্যাঁ প্লান্ট করানো অবধি তোর কাজ, তুই এতে হ্যাঁ গিয়ে প্লান্ট করা, প্লান্ট হয়ে গেল টিমের, তারপরে তুই কেন লাস্ট লোকটার উপর পুশ করলি? ওই ইয়ে কর- গেকোটার ওপর হ্যাঁ, চেম্বার ছিল ওখানে একা, অলরেডি আমি এর আগের সাপোর্ট একটা রাউন্ডে তুই করেছিস, সিতে গিয়ে ওখানে পুশ করতে গিয়ে রাউন্ডে হেরে গেলাম। আরে চেম্বার একা ছিল তাই সাপোর্ট করতে গেলাম। আমার আর সাপোর্টটা লাগবে স্মৃতির সাথে, প্লান্ট হয়ে গেছে, লাইন ওদের অফ ডিফেন্ড ফায়ারে করার মরে কথা। গেছি। कोई ना एम नहीं लग रहा है तो पोस्ट ভাই प्लांट जस्ट ভাই चिल। वैसा 30টা কিল করে আমাকে 11টা रुक, तेरे को मैं মাইনাস तेरे ধরিয়ে को मैं দিয়েছে। तेरे को मैं भाई 5 स्टैक है, क्या करूं मैं? रुक, मैं আমি 12 तेरे মাইনাস। আই को ক্যান প্লে উইথ ইউ কোন আমি ভাষায় ব্রঞ্জ টেক্সট জিরোতে নেমে গেছি, इसका আই মিন नाम कुछ ব্রঞ্জ और ना है। रुक जा, 3 रुक जा, रुक जा, रुक जा। আই स्पैम ক্যান मत প্লে कर, উইথ ইউ स्पैम मत জাস্ট कर। নাম। याल लिखता हूं मैं 3-3। এলএম কে বলবো তাহলে বেরোতে, অন্য কাউকে নিচ্ছিস? ना চাপ ना নেই, जा ওকে বলে जा, দেবো। अंडर रैंक है भाई, बंदा ले लेते क्या इसको? তাড়াতাড়ি বলতে হবে, আমরা ইন কিউ আছি, এত ভেবে লাভ নেই। तेरे देख के बार कर के बोले थे, खेल बोल जे एक मैच बाद लेता हूँ तेरे को, ऐसा बोल। एलएम, एक बात सुन, एक सब्सक्राइबर को खेलना चाहिए, मतलब खेलने को मांग रहा है, उसको ले सकते हो क्या हम लोग? एक मैच के लिए बस। एक मैच के लिए विल यू बी ओके? लाइक बट ओके भाई ओके, तू बुरा आई नहीं कैन मानना प्ले भाई। विथ यू तो बोल दिया, वो कोई एक बात नहीं एक है। मैच के और बाद थोड़ा हम लोग फिर सब्सक्राइब से भी खेल कर दे सकते यार। हैं, ठीक है? आई कैन प्ले विथ यू बोल दिया, ठीक है, कोई नहीं भाई। थैंक यू ब्रो, मीन्स अ थोड़ा लॉट। सब तो ठीक है कर दे ठीक है, यार, सब तो नहीं आया मेरे पास। बाय ब्रो, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब नहीं किया ऐसा आगा भाग आएगा जाएगा तो भाई तू बताना। यार, यार तो বললো जो ম্যাচ কে বাদ सब्सक्राइबर খেলেঙ্গে नहीं, मांगते মানুষ तो বলে বাই वो तो বাই সি ইউ बहुत টুমরো। ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत, इट मीन्स अ लॉट। चल वेरी गाइस, ये হবে কিনা দেখি, এলএম আছে অনলাইন, তোকে দেখে দে অনলাইন। আনএবল টু ইনভাইট। তুই রোজ এইটা কি করছিস আমি জানি না। আনএবল টু ইনভাইট বলছে কে ভাই? কালকেও এক জিনিস হলো, এখন আমি কাকে পাঠাবো? পিউ পিউ কে? এলএম অফলাইন চলে গেছে। এই হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ বলো বলো, বলো। হ্যাঁ আমি আসছি রে। চলে যাবে? হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছে, আর ভালো লাগে না, কাল খেলবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। কাল তোরা খেলবি কি? হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ তো খেলবো, আছি। আচ্ছা আচ্ছা, কাল খেলবো কাল খেলবো। ঠিক আছে ঠিক আছে। কেটা? টাটা, গুড নাইট। तेरे पास इनवाइट नहीं जा रहा আসছি था আমি, मैं তুই তার। मैं रिक्वेस्ट टू ज्वाइन भी कर रहा हूँ। এই তো ইন গেম আছে নাকি নেই, আমাকে দেখাচ্ছে কম্পি 3-3। एक काम कर, कि আমাকে লিডারটাও দেয়নি ভাই ছেলেটা। মানস কোথায়? তা আসছি। भाई जो भी देख रहे हो प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एवरी सब्सक्राइबर एवरीथिंग मीन्स अ আর लॉट यार। একটা লোককে ডাক। ওই তো ইয়ালের খেলার কথা, এই তো আমারটা নয় ভাই। मेरा देखो अनएबल टू इनवाइट बोल रहा है, ये इशू है। এটাকে ওই এই ছেলেটা যে বলছে আই ক্যান প্লে। নোটটা ওই ছেলেটার, তাহলে তুই কাকে এটা নয়, ডাকিসনি? নোটটাকে বলি, নোটটা হচ্ছে মানুষ। तेरे को अनएबल टू इनवाइट बोल रहा है मेरे भाई। अरे लीडर दिए जाएंगे भाई। পার্টি করে দেখ না ওর ইনভাইট হচ্ছে কি না। ওপেন পার্টি করার জন্য আমাকে লিডার হতে হবে, ও আরে লিডার তুই লিভ পার্টি করে দেখ, হচ্ছে না। তাহলে ওই ওর ইনভাইট এমনি হচ্ছে না, সেটাই তো বলছি আমি। भाई तू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर सकता है क्या? रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर सकता है कि मेरा नाम के ऊपर जाके ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, क्योंकि तेरे को इनवाइट भेज रहा हूँ, हो नहीं रहा है भाई। तेरे लिए मैंने बोल भी दिया, देखा कि यार मत खेलो भी, खेलना है सब्सक्राइबर के साथ, पर तू सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, ऑनेस्टली तो गलत चीज़ है।
ठीक है तो राइट क्लिक ही होता है 346 subscribers. हाँ वो तो हो गया यस इनवाइट पेज বল এসে গেছি কি করবি আমি বেরোচ্ছি তোরা একটা খেল তাহলে আরে দেখি দাঁড়া এটা আমার সাবস্ক্রাইবার নয় এটা ভাই তোর তুই তো ডাকা দাঁড়া তো প্রত্যেকদিন খালি একই কথা। আরে বেরোবো তাহলে মানুষ তোরা খেল পার্টিটা আমি ওপেন কর না একটু করে দিয়েছি নাহলে পার্টি কোড দিয়ে দে তাহলেও তো হবে। পার্টি কোড তো আমাকে লিডার দিতে মানুষ একটু আমাকে লিডার দে আরে 2 মিনিট টাইম দে level 154 spamming use this party code पार्टी कोड VIK127। हाँ लिख दिया मैंने नहीं है पार्टी कोड भेज भी दिया गाइस अगर कोई और देख रहा हो तो कोई एक ज्वाइन कर दो जल्दी जल्दी से because I don't think he's able to join for some मेरे को बता उसका आईडी बता EYAL hashtag 3345 की EYAL हम्म hashtag 3345 तो ठीक है एक्सेप्ट करने मैंने बोल रिक्वेस्ट করে নিয়েছে एक्सेप्ट করে दे देख तो इनवाइट पार्टी है अनेबल टू इनवाइट वही तो बता रहा हूँ आई डोंट नो व्हाई हम लोग सर्वर खेले और समथिंग हो जाएगी ना भाई द और भी यही है भाई ওকে বল না রিকোয়েস্ট পাঠাতে আমাদের ও পাঠাচ্ছে বলছে ব্রো ইউ ক্যান নট সেন্ড মানুষ আর কেউ আছে ভাই এ চলে গেল মালটা দূর কে চলে গেল আর কেউ আছে আর কেউ নেই তাহলে নোরাটাকে বার করে দি বার করে দিয়ে তুই নরমাল মানে মুখটা থেকে আয় I tried bro like literally what can I do bro I tried my best to request you আরে একে unable to বার করে invite গেলি না unable to তোরা কেউ লিডার আছিস করে একবার নিজে মানুষ খারাপ আছে হবে না আমি না মানুষ একে বার কর দাঁড়া আমি খাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা that কে is the এটা কে I'm কে trying ডেকে to মানুষ ডেকেছিস এই নোটটাকে না I না will try again in my noob account ডাকেনি বললো নোয়ার আমার আমার চেনা জানা কেউ না দাঁড়া আমি আসছি একদম খুলে হ্যাঁ বাহ কি গেলে ছেলেটা ওর আমার নিজেই ডুয়েলিস্ট খেললে সম্ভবই না ম্যাচ জেতা আমাকে স্মোকও খেলতে হবে আমাকে এন্ট্রিও দিতে হবে ওটা হয় না লাস্টে 3-4টে রাউন্ড যেখানে এন্ট্রি দিয়েছে সে রাউন্ড হয়েছে মানে এমন এন্ট্রি দিয়েছে যে এন্ট্রি দিয়েও লোকের কাছে চলে গেছে bro I tried bro like literally I tried you can see I tried to request you unable to invite unable to you can check the stream বল যে আমার বন্ধুও চেষ্টা করলো ওটাই বল even my friend sent you friend request লাস্ট ম্যাচ একটাই to খেলবো be আর পেয়ে to গেছে be able to invite you अब नहीं हो रहा দুটোর है तो সময় what can I do আসবো একটার সময় তো এলাম এই জন্য আর একটা খেলে যাব এই লোকের চক্করে এই করব ওই করব করতে করতে শালা 20-25 মিনিট নষ্ট হয় that is চলো চলো it's okay we can I'll still send you আমি friend ব্রঞ্জে request নেমে গেছি with this account I will still send you friend request with this ব্রঞ্জ account কততে I don't know bro I sent you সবাই friend request নেমেছি of this সিলভার account as থেকে well থ্রিতেই আছে Smriti baby name ব্রঞ্জ 3তেই ছিলি I না can না still try সিলভার to ওয়ানে invite you ছিলাম this unable to invite is still ব্রঞ্জ 3 popping এ every 77 time. আমি ব্রঞ্জ 3 এ 0 Even the party is open. You can just click join party, right click and join party. If that works, I don't now nothing will work we started compy know. Unable to invite was always there. No? ये क्यों हो रहा है पता नहीं. I tried. now nothing will be working bro we have already started so if we get Exactly. 4 people then I'll leave and you 3 play because
I can't wait for so long for the fifth stack. ফিফথ স্টেপ এবার থেকে আমাদের না 4 জনকে রেডি রাখতে হবে। আমরা 3 জন হয়ে গেছি, আর একজনকে রাখতে হবে। তাহলে কি তোর একটার একটা সাবস্ক্রাইবার আসতে থাকবে, তাহলে চালাতে পারবি। সে তো তোরও আসতে পারে ভাই, তোর আর আমার একসাথে হলে ভালো। আমার আসে না। আমার বন্ধু বান্ধবরাই আমার স্ট্রিম দেখে, তো ওরা খেলতে চাইলেও তখন অনেক রাত হয়ে যায়, না ইয়ে সিমস হয়ে যায়। দ্যাট দ্য ওয়ার্ড আর নামিস না তোরা ভাই, 2 মিনিটস। Match found. আমি লক করে একটু আসছি, দাঁড়া। It's okay, bro. You can like subscribe, and I stream every day. We can play next day. Let's see what's the issue. I'll check with Google or something have no idea how to hard just see what's the issue, and I will obviously let you know क्या हुआ है. Because I tried to invite you with 3 accounts basically. My friend tried to invite you, my main account, and my main account I tried to invite you, and in this account as well I tried to invite you, but it was not working. In this account I don't have skins for now, but then matlab, see, I cannot do anything anymore. So I tried, that's all I can do. Anyway, but I come to stream every day. Just turn on the notifications. We can team up together tomorrow or the day after tomorrow. It's going to be okay. Any day you're free, basically. मैं तो free रहता हूँ. আবার আইছে। What has Kingdom done to this town? However pretty their lies are, they're just sucking my city dry. And our main account আমি continuously match হেরেই যাচ্ছি এখন recently. হ্যালো চিলিস না? হ্যালো। চিলিস না? না, আমি এলাম এই মাত্র। কি বলছিলিস কিছু? হ্যাঁ বললাম মেন অ্যাকাউন্টে আমি কন্টিনিউয়াসলি হেরেই যাচ্ছি ভাই। আমাকে একা একা খেলতে হবে মেন অ্যাকাউন্টটা। একা একা মন দিয়ে দুপুরবেলাটা করে খেলে নি। একা ডুয়েলিস্ট নিলে টিমেরও চাপ পড়ছে, আবার স্মোকও নেই, তোরও চাপ পড়ছে। বাহ, স্মৃতি কি সুন্দর শিফট ছেড়ে একবার দৌড়ে নিয়েছে হালকা করে। আছে 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 কেন? ওয়াও, টার্গেট তো ভাঙার বদলে গেট Careful now. Last player standing. Spike down B. শুনে নি। হ্যাঁ? How? My right clicks don't work like that, guys.
I must wait a moment. ऐसे थोड़ा बहुत बुलेट उसको छू लिया Cage अच्छा triggered. उसमें किल मिल जाए One enemy ये remaining. इधर मूवी बना रहा है लेफ्ट पे पता है एंटी तो बोलना चाहिए he got 2 kills somehow जैसे भी मिला हो Phoenix, I our don't little get it star. like that but it's okay Keep that furnace burning, okay? Okay. Saving. I'm gonna save. ठीक है मारो ए चल लगा शायद तुम शावर से गेले तो जीती शावर से गेले जीती Dream big, make it happen. I win when I go in shower sir. Elia, if you're watching, I can obviously play with you. I can team up tomorrow or something, maybe because today not working. I will check it. I'll check that in Google, and I'll have to. I got the spike. Spike down A. They're trying to invite you for a long time. As you can see, BB when I'm trying to invite you, it says unable to invite. Engineers down. For some reason. Reloading. अबे बी चलो साइफर मत घो Cypher was hitting in the air. But if you're still watching, bro, you can please do a little bit help or something. If you do subscribe, it will help my channel a little bit. You can come Last tomorrow player and team standing. up. fuck कोथा मुंडी देखें All right, lucky socks. Don't fail me now. Shantan got some poo. तुम गन के Yes. गानी के लिए नाम शेरी भी खेल दिया Shower. Flash. what cover शेरी चला चिलम लाग 104 ট্যাগ আছে ठीक है जो शीट দাস না Back, one back. Equal one back. নাইস ওয়ান স্মৃতি সামনে আছে তো নিচে তো সামনে ছিল ও চলে এসেছে সায়ন্তনের কাছে চিল Wingman's gonna plant spike. Cutting their vision. Spike planted. I don't know Thanks, what to Wings. নাইস ওয়ান one more There. हील कर दीजिए Dizzy's up top. Dizzy has target. ये टाइम ब्रो तो बोललाম one more Last player standing. One enemy remaining. Left. आगे मारती है okay nice 130 था इसको लाइक किल दे मैं सोचा कि थोड़ा जंप বেশি পাকামো মেরে একটু হ্যাঁ কি হয়েছে পাকামো কে কি বলছিস We কি back in বলছিস it কি now. বলছিস তুই তুই কিছু বলছিস ছুরি নিয়ে কি? তোরা একটা কিল করেই ছুরি নিয়ে নেয় ও একদম রেডি রান্না করবে এবার ए 0 1 2 3 4 अच्छा ठीक है जाएगा नहीं तो उधर 1 3 3 3 5 बाप रे बाप वाह 1 3 3 5 बीते का আসছে আমি পুরো বিতে যাচ্ছি তাহলে আমি আল্ট করে বিতেই যাবো স্মৃতি তুই গেকো একা ইয়ে নিয়ে যাস না চলেই যায় ও একসাথে আসবে ওকে বলতে হবে ট্রেনিং অনেক হচ্ছে একদম হেভি ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে খেলা ট্রেনিং এর কোনো ব্যাপার নেই ও শুধু জানে একদম হেভি ট্রেনিং দিয়েছে খেলার
अच्छा गीको यहाँ पे थूक फेंकना। জলটা ওখান থেকে করবি ভাই। কাজের এ আমাকে জবাব fuck. Oh my god. That was a crazy shot. राइट साइड में चुप। अबे कुछ भी। अरे घुसो रे तुम लोग क्या कर रहे हो कहाँ खड़ा हो? Last player standing. बेकार कॉल जाना भाई, रुक जाता। लिफ्ट पे। One enemy remaining. 30 seconds left. 55 seconds था। You're just bad. ऐसे plant एल्बो में मार दिया किसने? Here. इसको बहुत समझ में आती है गेम भाई। বাল বাড়া সাইফার এলবো মার্ক করছে, আমি দেখলাম লাস্ট স্পট যে ব্রিম ওখানে আছে। আরে আমি দেখে যে এলবো মার্ক করছে, আমি জানতাম ওখানে, তাই জন্য বুড়িও নেমে একবার ওখানে। না তুই ওখানে দেখার পর না দেখতে পেলে একটু পরেই ঘুরতি, তুই এলবোর ওর হাতটা দেখতে পেলি তাই ঘুরলি না। না আমি এর আগেই ওকে দেখেছিলাম, অফ যখন করছিলাম না তখনই ওকে দেখেছিলাম যে ওখানে ছিল। এলবো তো কত তাড়াতাড়ি এমনিতে তো দুটো ডুয়েলিস্টের সাথে কাজ, ওদেরকে ছেড়ে দে, ওরা ইউজলেস টিমমেট। আচ্ছা মানুষ তো গেল বল করা ভাই। एक पीछे से आ रहा, पीछे से आ रहा, पीछे से आ रहा। होल्ड It's you and me. होल्ड गाइस, होल्ड Pathetic. Last player standing. ভাই তোরা কোথায়? আমি তো ना तू आपसे मार। তুই আর আমি একসাথে মরলাম। ऑफ लेना। उसको जो क्लोज है शील्ड है उसके पास, अच्छा तो शील्ड से तोड़ दे। আমি তো মারলাম এখানে। The enemy only looks composed. Their হবে hearts না, tell বুঝি a না ভাই। different story. দুটো মার, চারটে মার, পাঁচটা মার তো মরলে হবে না। তো টিমে সাইফার খেলতে পারে না, ক্লোভ তো ছেড়ে দে। ক্লোভ তো ভাই স্মৃতির থেকে পরে শুরু করেছে বোধহয় খেলা। একটা স্মোক দেখতে পেয়েছি আমি সাইডে, উল্টো পাল্টা স্মোক ছাড়া। ক্লোভ খাতা খুলবে না ভাই, একটা দুটো কিল তো করা ম্যাচে ভাই। বলছিস না তোকে 20টা কিল করে বলবো, কোনো সাপোর্টই নেই আমার। হাট দাঁড়া পৌঁছে দে আমাকে স্মৃতি। তো স্মোক ডাল দে। हाँ वॉल कर दे। उधर से नहीं, ये कहाँ पे? आज कोड़े दो। आज कोड़े जाओ, उधर जा। दारा बेरिया साइड पर थोड़ा साइड स्पेस ले ना बीच आराम से। चल पाला तू ही पाला ना, আমি কিছু नहीं है तो पास है। ওখানে স্মোক চলে গেছে, দেখে আসবি। আবার দিয়ে দিয়েছে ওরা। चलो कोई नहीं आया मेरे साथ, कोई नहीं आया था भाई। ओखाने दाঁড়িয়ে ऑब्वियसली মরে যাবে। Last player standing. भाई द फक भाई, कोई नहीं आता मेरे साथ भाई। मैं अकेले कैसे होता हूँ हर वक्त। क्वालिटी मानी सार मानलाम। Look, don't start resting. Still work to do. तो लॉबी ना थोड़ा आउट ऑफ माइंड है मेरा, मतलब ब्रॉन्ज। বাবা স্পাইক নিয়ে নিয়েছে। ए क्लो स्पाइक दे देगा को। तू स्मोक कर बस।
মানে Judge কেজে বসে আছে খেলেगा, জাজ judge কেজে খেলেगा, সিটিং dog দের poker। জাজ বলে দিচ্ছি You should run. আরে ব্লাইন্ড আর গেলাম এটা বলছি লাইনটা করলে কি করতে যদি কেউ ঢুকলোই না स्मोक्स नहीं है এতক্ষণ दोनों মরতো बीच না में। रुक जा भाई मेरे को लेने से थोड़ा फील भी आया Reloading. তারা আল্টা আসছে যে Rotate, rotate, रोटेट rotate, कर लो, rotate, रोटेट कर लो। rotate. এখান থেকে বেরো On my way. Last player standing. Wingman's gonna plant सब spike. रोटेट পেছনে ডোর দিয়া सब रोटेट बोल के रोटेट नहीं किया। পেছনে 30 seconds Spike left. landed. Panic হয়ে Thanks, গেছে। Wings. ঠিক আছে ঠিক আছে স্পেক্টর নিয়ে स्पेक्टर বসে लेकर आओगे ভাই नहीं। শুট It's you and me. এবার কি করেন কি করেন মাথা ধরে যাচ্ছে সব টিম মেরে I'll outshine all their radiance. लोग तेरा स्मोक आता है ब्रो भाई बी पे तो कर ही दिया था जब केजे अल्ट की थी। तब क्यों किया एंट्री के टाइम पे करना घुसने तो थोड़ा हाँ एंट्री फिनिक्स एंट्री ले रहा था ना, तो उसके बाद ही तो केजे वो अल्ट की। भाई কোনো ব্রেনই নেই এদের এদের ব্রেনটাই হাঁটুর তলায় ভাই আরে যখন আমরা সাইটে ঢুকবো ফিনি এন্ট্রি করা করেছিল কি এন্ট্রি ওয়েট পেছন থেকে এখন ঘুরছে স্মোক নিয়ে বসে আছে এখন আমি এন্ট্রি দিতে পারবো এখন স্মোক করলে साहस आएगा देखते हैं। সিম্পল সেন্স এখন আমি এন্ট্রি করতে পারবো স্মোক করলে Embarrassing. ব্যাস হোল্ড করো আরাম से Careful now. Going up. अब आ जाओ थोड़ा स्पेस लो स्मोक दे दो Dropping smokes. Spike down A. Will not kill my ally. Spike down A. স্কিলটা পেয়েছি ফ্ল্যাশ আছে তোর বাঁ দিকে রিনা অফ নিয়ে বসে আছে ওটা না ওটা সাইফার Cage triggered. রিনাকে পাস অফ Watch your eyes. I have retrieved the spike. এখানে বসে Last player standing. বাও Spike down A. কোথায় আছে রে মার্ক করে ওখানে আছে অফ নিয়ে বসে আছে কোথায় মার্ক 30 seconds left. আরে তুই স্পাইকটা নে বিতে যা কি প্লট Got spike. বিতে যা টাইম নেই Watch your eyes. আরে ওখান দিয়ে না টিপি আর করতে পারবি 10 seconds left. আরে টিপি করতে পারতাম না ক্যাঁ করে চেল্লাচ্ছিস আমার অ্যাঙ্গেলে ও বসে আছে এখানে Buy ও একটা গুলি মেরে সরে গেছে Am I done? হ্যাঁ তারপরে রিলোডটা করতে তোর টুক করে হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি সেটাই আমি তোকে বলছি রিলোডটা অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে যতক্ষণ আমি স্পাইকটা নিয়ে ফ্ল্যাশ করে আবার ফেরত এলাম ঠিক আছে ভাই আমার হ্যালো ব্রো হ্যালো খালিদ ভাই कैसे हो তুই তাহলে মরে যাচ্ছিস কেন তুই খেল আমি মারছি দুটো করে কটা করে মারবো পাঁচটা মারবো আমি করতে পারবো তাহলে আমি কটা করে মারছি দুটো কম কিলে আছি একটা করে মারছি Pathetic. Spike down A. I have the spike. সব মরে যাচ্ছে চ তুই আর আমি ওদিকে যাই Last player standing. Last player standing. Spike down A. এই রিনাও 141 কে বসেছিল আমার আর কি করব আমি হাত গুলো এবার আমি
That's true. Good advice. भाई कोई जिंदा क्यों, भाई कोई जिंदा तो रहो यार। पहले राउंड शुरू होने से पहले कैसे हर वक्त आई कैन सी माय टीममेट्स आर डाइंग भाई। स्पाइक ड्रॉप। पीक नहीं दिया मैं, मेरा स्पाइक ड्रॉप हो गया, मर गया एक प्लेयर। उसके बाद फिर से स्पाइक लिया मैं, क्लोव घुस के एक मार के मर गई फिर से। कॉर्नर क्लियर नहीं हो रहा है तो कैसे जीतोगे भाई? क्या ये कौन सा टीम है भाई ये? मेरी टीम में सारे आयरन है। Retrieve the spike. और साइबर का देखा नहीं। Dropping smokes. उसका क्लियर कर। I got the spike. There. जाओ मेरे। ब्रे में अंदर। अरे क्यों उठाते ढोक? ऐसे क्यों खेलती भाई? क्या खेलती? कैनो खेलती है? साइफर की क्लोव Not ready yet. Last player standing. मोड़ पे बंद। जब मैं बी एंट्री करूँ ना तो इधर स्मोक मत दे, इधर स्मोक दे और इधर स्मोक। तू ऑफ कर रहा है। All right, homies, chill. We'll go again. Damn, you love being here. Like way too much. और एक गेम पे अनइंस्टॉल मार दो। फ्रस्ट्रेटिंग भाई। डेली हारছি বড় তিনটে করে ম্যাচ, মানে মনে হচ্ছে ডেইলি তিনটে করে লাইফে। সেকেন্ড ম্যাচ নাকি আজকে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই লাস্ট ম্যাচ আজকে। দুটো আর ভাই এটা খেলছি কেন ভাই? আমি নেটওয়ার্ক অফ করে ব্যান্ড কে চলে যাই, কি আছে ভাই? স্মৃতি দাঁড়িয়ে যা তো। আর প্লে আউট Reloading. তোরা তুই আবার তোরা যা। ঢুকবি না ঢুকবি না ঢুকবি না ঢুকবি না, মলি করবো। दो बंदा टेक। Spike down B. Everyone hiding. I have retrieved the spike. দেখতে পেয়েছিস ম্যাপে কোথায় কোথায় একটা একটা এখানে এখানে একটা এখানে। Flash! Dropping smokes. पेछने बा है। No, you don't. My ultimate's ready. अरे साइफर साइफर प्लांट कब करेगा मेरी जान? अरे यहाँ पे केजे। हाँ तो सेव करो मेरे को। One enemy remaining. 3 out of 5. वो केजे के मार पे बोले उस स्पाइक नहीं पाए। एक राउंड निकाल। Planted the spike. Going up. Drop in a smoke. Cage triggered. Here. क्यों ये एंगल टा दौड़ सवाई सीजन में लेंगे। My camera is destroyed. ये Prepare for hellfire. साइबर टा की बोलो जाने था। साइबर टा अल्ट से के बेरी और अल्ट टू के। Last round before the switch. प्रीमियर अल्ट से के बेरी और प्रीमियर अल्ट। Spend it all before it's gone. कैसा आदमी भाई ये? How are you doing bro? আমার সাথে খেলছে এবার এই ইয়ে কি বলে শাওয়ার্স খেল। স্মৃতি আমার সাথে সায়ন্তন আমি তুই একসাথে খেলি, এমনি ম্যাচ বেরিয়ে যাবে। ধরে নে 3v5 খেলছিস এবার খেল। ধরে নে 2v5 খেলছিস। সাইফার दुनिया के बिल्ड করে কি? সায়ন্তন আমি এখানে আলফা ঢুকবো। शावर पे पिक मत तो मैं यहाँ पे साउंड। Come on, let's go. Enemy A. Careful now. এই 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 ভেতরটাতে একটা আছে। আমি তো বললাম ডান, কল দিলামও। আমাকে কে মারলো? वन हेवन को स्मोक नहीं है। আরে অফ আছে, কল দে। Last player standing. My eyes are bad. remaining. दिया तो देखा। ছেড়ে দে ভাই, ম্যাচটা শেষ কর ভাই। लोग का শরীর स्मोक ভালো हट লাগবে जाता না, जब ले। ঘুমাতে যাবো।
ये मैच तो हो गया गाइस इसमें ডোন্ট কেন বলছিস তুই ম্যাচে হেরে গেছিস মানো জিততে হয় তাহলে অনেক ভালো টিম লাগবে এই টিমের কোনো গেম সেন্স নেই Switching sides. They will এটা scurry. টিমের জেতার জন্য গেম সেন্স লাগে there is no game sense here চলে জানি আমি পারবোই না ভাই প্রত্যেকটা রাউন্ডে আমি দেখছি তো ভাই কোনো কভারই পাই না আমি কোনো ডান দিকে বাঁ দিকে কোনো কভার পাচ্ছি না দাঁড়া আমি তোর সাথে খেলি বাট মেনটা আমি তো এবার দেখ, খালি টাওয়ার্স আমি খালি তো পড়ে যাবে আমি তো এটা ভেবে খেলছি না যে স্মৃতি নতুন প্লেয়ার আমি কি করে বুঝবো যে আমার টিমে ক্লোভও নতুন প্লেয়ার আমার টিমে দুটো নতুন প্লেয়ার একসাথে একটা নতুন প্লেয়ার হতে পারে ভাই আমার টিমে আরেকটাও একদম নতুন প্লেয়ারই ঢুকিয়ে দেবে ভাই যার কোনো আর ইয়ে নেই একটা হচ্ছে পুরনো হয়ে নতুন এক্স্যাক্টলি আমি 4v5 খেলতে পারি আমার অসুবিধা নেই কিন্তু 3v5 আমার পক্ষে তো চাপ আরে আমি পুরনো হয়ে নতুন Long, 3 long, 3 people. এখানে 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 Long पे 3. अरे स्मोक देने आ रहा Careful now. Cage triggered. Caught one. Spike planted. Found you. Last player standing. नशे से चल गई Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. तो इसको मैं डिप करा था तो पर मेरा टीम थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा হ্যাঁ জয় বয়ের সাথে খেলেছিস I remember once a map I don't remember but I was dipping him I remember यही रैंक पे था सर गोल्ड এই ম্যাপই ছিল এই ম্যাপই ছিল तो बार এই ম্যাপ ছিল ফোর্স বাই কর কি করবি I killed some 40 or something तो ज्यादा नहीं किया अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म पैच चल रहा है मतलब मेरा पूरा टीम आउट ऑफ फॉर्म चला जाएगा मेरे को पता है टारगेट डाउन पीछे वेरी है केजे में गार्ड I shot somebody. 145 Spike planted. Someone is Last player standing. ए मानो था এটা খেল না ভাই এটা খেল না প্লিজ Drop in a smoke. 11-2 ভাই 12-2 ভাই এই ম্যাচটা হারার পরে কিছু মুড অফ করে ঘুমোতে আমাকে One enemy remaining. বাহ বের হচ্ছে না ভাই ইব্রাহিম এরপর আর খেলবো না আমি দুটোর সময় রাখবো ভেবেছিলাম Match point. Remember, আজকে না stay out of the fire. Super high level tactic. Remember that, yeah? লাগছে না ভাই স্মিতি আরেকটা খেলবি আমার সাথে তো খেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না শান্তন আমার থেকে ভ্যান্ডাল নেই তুই স্পেক্টর বাই করে আমাকে দে এই ইন্সপেক্টর আমি দিলাম ওভার 3 ছাড়া দিয়ে দিল শান্তন আমাকে Got দিল hit. স্পেক্টর ওই তো তোর ডান Knock দিকে those তাকা holes, guys. সাইন্দন দাঁড়া Flash. ভাই লোক আছে Cutting their vision. Hit. মিলে বিগ দিচ্ছে মারো জিগজ্যাগ করছে ওখানে Watch your eyes. That's done. ये मैच तो मजा नहीं आया खेल के और खेलूंगा मैं आज Have one of these. Spike planted. no hard feelings. टैलेंट का दिन ही नहीं है जो भी देख रहे हो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट मींस अ लॉट एवरी सब्सक्राइबर मींस अ लॉट
पर नेक्स्ट मैच जो खेलूंगा मैं अपने अकाउंट से ही खेलूंगा भाई, ठीक है, वो मैं थोड़ा खेल लूंगा। उसका लैंड कर Teammates on defuse. The shot up you go. Going up. Last player standing. Attackers win. Okay guys, thank you so much for watching this noob streaming. So see you guys tomorrow. Till then, bye. Signing off. Peace out. ये मैच खेल के मेरे को तो मजा नहीं आया भाई। तो गाइस मैं इससे निकलता हूँ, दूसरा कौन सा यार तुझे तू खेल ले बॉल তাহলে আমি অ্যাকাউন্টে আরে করলাম না না খেলিস তো না না আমি আর খেলবো না, আমি আর খেলবো না। ডিসকর্ডে থাকছি, আমি আর খেলবো না। দেখবি কি স্ট্রিম না 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 গাইস Chal, tata, tata. টাটা। টাটা। এই ডিসকর্ডেই থাকবি তো? হ্যাঁ কোথায় যাবি আর তা एक काम करेगा खेले या फिर वीसीटी अमेरिकस देखेगा ही, वो देख सकते हैं अभी। आज तो सेन का मैच है ना, তো কি अभी सेन দেখবি তুই এখন, अभी ঘুমাবি না? लाउड वर्सेस 100 चल रहा है, ये चलेगा। ঘুম এমন পাচ্ছে না, মাত্র ভেবেছিলাম ক্লান্ত লাগছে বলে বসে আছি। আজকে তুই ঘুমাবি বলেছি। ঘুম পড়বো। আমি एक काम करते गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू। Hello everyone, welcome back to Tech Genie. In this video, भाई क्या चला? hello everyone, welcome back to Tech Genie. Watching the stream, please do like and subscribe. উনি বাবা শুতে চলে গেছে? খেলা শেষ হয়নি? দাঁড়া তুমি আসছি। यूरो फाइनल का क्या हाल है वो भी देखना। चैट होके क्यों बैठा भाई, लाइव चैट होके बैठो। नहीं पता भाई। अरे ये नहीं खोलना था, ये वीडियो का कॉपी लिंक शायद हो जाए। Who knows? ये और एक चीज हो रहा है मेरा रिसेंटली कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू play YouTube in this, it's not really working. हो रही है if anyone knows the answer to this please help me, because मेरे को तो पता नहीं है पर्सनली। And now make some noise for Loud's opponents. It is 100
match started, shall we? It's our last day of the regular season. A great way to kick things off. You got Loud versus 100 Thieves. We heard Loud before. They're just going to go into this and honestly just see what happens. But for 100 Thieves, if they win this, they'll be able to, at the very least, give themselves a bit more of a fighting opportunity in the playoffs. It's not much, but you take what you can when you're talking about how competitive Americas has been. It gives them a chance to get a different opponent. They don't know who they're going to play based on the outcome of this, but really I think it's just about continuing to build that confidence going into playoffs. They're going to try today, and they're going to, focus in, see what they can build, what they can learn from this match. And the entire story for them in Split 1 when they went. Crucial for 100 Thieves heading into it. Oh yeah, here's your series layout: Ascent, Bind, and Lotus if necessary. What do you make of this series layout here, Mimi? Ascent means we get Tui's on the Jet most likely. It's one of the 2 maps we've seen him swap over to the Duelist, and honestly, it looked damn good. Yeah. Starting on the attack side, though, I think that's going to be a big test of the fundamentals of how well the calling is working since that change. Yeah, no, for sure. I want to see more Tui's in that Duelist role. I think it was exciting. It was what the team did need at that moment in time. It's good to see him step up into that, and well, he's going to be potentially going up against a brick wall in Cryo potentially, if he does have one of those pop-off games that we are expecting him to have, especially going into the playoffs here, Doug. Yeah, I think it goes back to what both Arden and Mimi were saying on the desk earlier, was it's all about confidence, it's all about what they're leaning into and building a lot of that momentum heading into the most pivotal part of the year for them. Both maps as well, so comfortable for EU. He was the best player of their last series, and I think has been slept on for how good he has been all year for this team. His util's on point. You heard in the comms earlier how vocal he is for this team, and I mean, he is performing super well this stage as well. Yeah, I 100% agree with that. You were mentioning that comms video. That was something that was kind of turning my head when I heard it as well. The amount of calls that guy is making is a lot. So has to see him continue to grow. I think both him and Busio obviously fitting into this team and finding their place in it. Busio obviously bringing a lot of energy to the team, and that is something they sorely needed at the beginning of the year. When Busio won a world championship, he had a vocal secondary caller doing a lot of the mid-rounds too when he was with Ethan. So to see EU filling into that role as well, I think is a great sign for 100 Thieves' continued success. Yeah, of course, and you can't help but you see Busio on that side of the field, and you can't help but feel like, oh, and there goes Tui's, right, locking down that Jet again. So we are going to see Tui's back in that Duelist role. But I was just going to say real quickly, just honestly, 100 Thieves, they got to find that stride right now. And this is a great opportunity for them to do it. Busio is going to be the guy that I'm really paying attention to really kind of like, as always, bring this team to the promised land. I think it goes around Boosty, and I think it goes around Cryo, as we've talked about. But look at Boosty's already out of his seat. I don't think he's sat down yet. He's already starting off his I heard him when he walked out. He was talking trash to the Sentinels fans who are already in the audience. Nobody is safe. I also already see him with the Sheriff on the pistol round, so that might be a little telling of how this game's going to go for Oh, boy. All right, folks. Well, let's go ahead and get this show on the road, shall we? Riot Games Arena, let's make some noise and have a good time. As you're ready for map 1, let's send it over to your casters, the totally unbiased Uber and Wyatt. Thank you very much, Golden Boy. Great way to tee up this game. And of course, for 100 Thieves, plenty on the line. Why they could finish as high as 4th here. And in terms of seeding going into playoffs, that makes a big difference. This team wants to run it back with another successful postseason run in Americas. Yeah, absolutely. A win here, and then a bit depending on the game after this as well, in terms of where Sentinels and G2 end up. So a lot in their hands if they can get this win, and a little bit out of it. So we'll have to check in on the game following this to make sure where they're going to end up as well. But on the opposite side with Loud, they're in danger of, for the first time ever, not being the highest placed team in a tournament from Brazil. I mean, the first time ever. If they would fall below Fury with a loss here. Yeah, they would lose the head-to-head to Furia in a loss here, which would just be crazy. I would really, that being said though, like to see them play with the pressure alleviated at this point. Sadok has been feeling the weight of the world on his shoulders this year. You can see it on his face how the rivals. You absolutely can. So I want to see them relax a little bit, have fun with this game. I honestly think that's the key to their success. Yeah, EU realizes he doesn't quite have enough time to let that shot go as quick as he would have liked. Tui's has already gotten in. Now on the Jet, something we've seen a little bit less. The Rays maybe not so convincing. And is the Duelist going to step up here for Loud? Well, so far, he's going to be sitting down the rest of this round. Already, such a perfect flash from Asna. Phenomenal on the KO here. Spike down B. It's all up to Pancata.
We're stuck on Speedway, and Cryo picks up where he left off. That last series we saw for 100 Thieves, we said, okay, Cryo's not exactly on his jet. He's playing controller a lot of the time. When he got to finish that series on a SEN against EG, he came alive. We're like, ha, that's the Cryo we've been looking for this stage. Yeah, until that series, that map against EG. In the Stage 1 playoffs, Cryo left off with a 1.33 KD ratio, and in Stage 2 was at only 0.89. Such a significant drop-off. But right now, getting right back into that electric form he had in the playoffs. And it might just be right at the right time, and we talked about 100 Thieves peaking at the right time. If they peak here again just before the Stage 2 playoffs, they can make it a chance. They did it in Stage 1, and it started with a win over Loud in the knockouts. But then they went on to beat Leviathan and make it all the way through. Great opening here for Cryo. And the shot over towards Tiles. Easily snapped up as he looked to take part of mid. And 0 point as well is going to reveal a little bit more than 100 Thieves otherwise expected, and this will shepherd Loudy towards the middle of the map. Cryo, though, again, will be waiting. And don't count out Arsena. Sat here with the Bulldog waiting for this push. Cryo already 4 on the board. Contacted! Like off Arsena here. Ready to fight with him. Arsena hardly taking a scratch there. More than happy to trade some blows with Pencata and someone's hungry! Yeah. Cryo gets involved as well. And now we're down to 2 Loud players forced to play here from A main. At least an orb for their troubles, as yet another 0 point reveals them. And it's an open book for 100 Thieves, and they are ravenous readers. Cryo already have 6 on the board, 2 rounds in. And headed into this playoffs, as a viewer, I'm also just interested in seeing what form he's going to be in, what form will 100 Thieves be in. Their fundamentals have been shaky for a lot of Stage 2, but they're definitely on the upswing. How high they will go, though, that is the question. I want to see where they're going to leave us off at in this regular season, headed towards the playoffs next week. Cryo already operator in hands. Always play to getting Cryo that round 3 operator on the defensive side. So these first couple rounds have been optimal for the 100 Thieves duelist. Cummins doesn't dare to test mid. They probably should suspect that Cryo has that off in hand already. He was hit by that 0 point as well. All forest number ये होते तो timing to screen ना find. mobile है. Lovely from him. All of Loudy grouped up over towards A main, and in they go Toys. Inside the cloudburst here, bang. TPing away from Gen now to help. क्योंकि बाहर है Arsena bites his time through door. There is a smoke in the way, but bang! Oh! Arsena combines and the Bulldogs go to work. It's just Sadak here, and he gives a damn good of account of himself, but still 2 players in his way, and 100 Thieves claim the gun round. Arsena just finds 2 perfect timings by a millisecond in that round to push down Cat out of the smoke, with Cryo holding deep for him despite being hit by that KO knife, deactivating his potential to dash away if he was in danger. Held that angle for Arsena. He gets this push down, and that timing as well. He was out of flashes, which typically you would need to get out of that smoke towards door, but waited to play off bang, and the second bang took contact. Swings through, free kill again for him. Looking very clean already. Huge impact kills. Loud looking all too readable right now, as each and every time they've sort of walked into a setup for 100 Thieves, waiting for them. Their control of tree for the Thieves has been excellent. That mid presence they've had. Either Cryo holding an angle down mid, or Arsena making his way up to take a shot towards Tiles. It's been very hard for Loud to deal with. And that was a less common, fast-paced attack round from Loud, as we have a quick tech pause here. I was looking at some of their previous games, and I was kind of blown away that both of these teams in their most recent Ascent games played 20 total rounds. 100 Thieves last game, where they beat EG, lasted 45 minutes. And Louds, which was also 20 rounds, went for a clean hour, which is just a testament to it's a 3-minute round. The difference in the IGLing styles, especially on attack. We saw against EG how fast 100 Thieves were, how many quick hits that they went for. Fusio just calling A, go B, go A. It was not particularly elaborate, but effective. Very effective. Whereas Loud, Sodhawk, I want to work the map. Prefers to take his time, be a little bit more monotonous with map control taking. We are Cryo 7-0 here. 12-4, first kill, first death against EG, and even on Omen, he was 5-1 in that Lotus game. He was +8 on the jet of Ascent. Already it's looking like a Cryo game is a brewing. Let's walk straight up into that one. Easy contact taken by Cryo. He might have more if he dares to stick around. Sees the head
Doesn't offer it up though, Tui's when we denied that opportunity. Tough second shot to hit. Doesn't connect, but first kill more than enough. Tui's breaking the alarm bot, and with that smoke going down top mid, feigning a potential B split in the works for Loud, so 100 Thieves have to be concerned about this. Still Loud have that tree control off the Al drone. And with that concern, it got the drone out of EU, re-clearing info on Tui's opposite side of the map. Kawanzin finds an opening towards tree, triggers the exec as well. Loud have their split onto A pretty comfortably here. They have a player set up in hell. Cryo knows Tui's is still lurking towards the mid side of the map and hasn't able to take a shot elsewhere. Though Busio's anchoring well. Deals with Pancada and eventually Cryo wins out against the Jet in mid. Now a 2v2, but Arsenal is on his own for the time being. Risky business, but he brought Sadak down. It's just Kawanzin with the Sheriff. Cryo sticks the landing. Perfect 10 from the judges. Another 3K and 4 on the board for the Thieves. They play that 2v1 so well at the end there. Cryo popping that Blade Storm, which he had years ago already, has gotten so many kills. A flat 10-0. Simple opening onto Les, switches his early round positioning. Prior round playing in mid, this time towards Cat. Be faster. We talk about the elaborate mid-rounding from Starduck, but then we have someone like Les there just walking up mid into an expected operator play. Cuts the legs out from under Loud. Loud do have that null command, the KO ultimate on offer. And because of that, actually, wow, I mean, right now, 100 Thieves, I was just looking at their KJ setup, extremely spread. Molly's towards both sites. Loud are going to slow things down. They have to be weary about this operator. Cryo is opting for a more passive angle, though. If he was playing up close and that null command gets popped, if he loses that dash, could easily go down. Busio can play off the contact of his turret in tree though, so a lot of information able to be garnered by 100 Thieves. Mid has been taken though, and you see the defenders on B have fallen into the side itself, expecting a mid take from Loud. And how you can see Busio, he's actually had to pick up that angle towards spawn, a very, very passive one. It's Loud. Pops that ultimate, working to the B split. And they know the null command's coming, so they really try and play to the extremities of the map. Now Busio going to start rotating, but Arsenal strikes from the sides, through the wall, no less. Lit up, of course, by EU now, ready to receive a push from Speedway. Arsenal with the off angle, and this is taking too long for Loud, far too long. Pancada the last one standing, and he may well have been seen there with that updraft. But either way, that spike is a long way from him and hit by the recon. Blinding. Loud are getting absolutely nothing here, denied everything. And there's Bang to get the job done. Just styling on him a bit. That swift rotation from Busio was all the way towards A by tree. Just sends it through spawn to assist that initiator duo who are anchoring back B and EU. Got that recon off just before the null command was in range to get Asuna the simplest first kill, playing that tight corner, playing that crossfire. 100 Thieves are fluid in motion right now. And that's where they're playing, basically in Boathouse on that B side. So EU does have enough time to get rid of that recon before the null command comes in and shuts his abilities down. That was so well read by 100 Thieves. Again, 5 defensive rounds on the trot. And again, Loud down to pistols. Cryo was holding close towards a main, and 0 point gets broken for him. 3 players from 100 Thieves on this site, ready to deal with the oncoming hit. And they got no choice but to contact now. The null command was thrown up. Sardak walked headfirst into Asuna. And same again, less clearing mid. Slowly, methodically, yes. But Busio gets the better of him with a better weapon. And now stuck at top mid are the last 2 remaining Loud players. Enemy remaining. This team has shown us so little in this game. 100 Thieves have beat them to every corner, every edge. Kawanzin, normally the standout, at least recently for Loud, the highest rated player on their team, 8th in the league on rating. Or kills per round, rather. Has done very little of that this game. Yeah, very high up there in all the statistics, leading Loud in pretty much all of the statistics, which is a little surprising, but certainly has displayed an incredibly high level on the initiator, has done since joining the squad last year. But up against 100 Thieves on their Ascent defense, this was, of course, Loud's map pick. But 100 Thieves on this side have been phenomenal all year long. The anchoring from Bang and Asuna towards that A site, how they play off of each other.
And obviously when Cryo gets the operator online here, this map is the Jets' playground. There are so many great angles all across the map on defense to play with that operator. Constantly throwing off your opponents, forcing out a lot of that information utility to either push him off a line or just even check if he's holding the line that you're trying to go towards. And inside the null command, they obviously can't do that to him. That's why Cryo gets a free peek over towards Tree. And then they get split up because Arsena throws a molly over towards Sardak and actually doesn't even need to go for the fight. You see it briefly there. He sort of swings. Sardak, who's playing out towards Cat, just kills him. Doesn't have to do that, really. Could fall back, could just buy more time. But no, this 100 Thieves team are brimming with confidence, and now they have some serious momentum under their feet. This time out, I mean, not a moment too soon. Loud now have another opportunity for a gun round. This one's got to stick. Less of all people, yet to get on the board here. Getting these mid-round lurks up mid, getting shut down by Cryo or Boostio, whoever it is. No purchase has been found by the Cypher. Yeah, on the opposite side, it's EU with 0 kills, but he's having one of those games where your team is obliterating everyone so hard that you can't do anything. You can't even take a duel, you can't find anyone. They're making it look all too easy. As Louder gathered up outside of B right now. Hunter's Fury into this round in the hands of Cowanzine. It's a lockdown round here as well for the 100 Thieves. Yeah, so might just have to save that to counter it. Smoke was placed. Oh, it's coming to the left. I mean, Les is having a tragic time on these lurks. Boostio as well. Here's that out drone, doesn't offer up anything. May opt to give this space up and then go for the lockdown for the retake. Oh, you're not getting out of here in one piece. We don't take the 2 for 1. Bang, playing off his own paranoia. Unreal! Hey, what the fuck? Bro, loud to Holds it. This is destruction from 100 Thieves, and it's not the first time this year that they have done this to a team on Ascent defense. It feels like wherever you go, this is a gun round. You're running into the perfect setup. And a lot of this, it's nothing. Obviously, when you're playing this comp, you're not reinventing the wheel. They played against this a million times. This has always been the meta comp. But one of the teams that experimented with Ascent comps earlier this year, right? They tried. They were. 100 Thieves are just playing the meta to perfection. Their fundamentals look flawless at the moment. And that was really the key issue for me watching those early games in Stage 2 when they were losing to Furia, excuse me, back in Week 1. Much improved. 2 years with the Blade Storm here. May have himself a duel with the devil. Cryo gets out, in fact, Cowanzine back behind him. Tui's now going to sneak into market, at least some split potential here as Cryo rotates back around to cover CT. Dangerous Tui's has shown himself now. Takes some warbang damage and Sardak flashes, but 2 years opts not to play off of it. Oh, he tries to cloud burst and he can't get away. Cryo, bloodthirsty. Just spotted him for the briefest moment and capitalizes. Finally something for Loud here. Boostio is overcome, but Sardak is so low. Les is playing an inserted anchor position here. Pancada might be the one to deliver Loud their first round. He snuck in past the alarm bot. That's why no one's expecting to see him here. It's drawing so much attention. 30 seconds left. Still holding. Oh my god, actually whiffs. That's the type of shot. What is this? Cryo would never miss for the confidence. Spike down mid. Outrageous. And no one expects that level of audacity, surely. Pancada here cannot win it out. He got in deep, but ultimately wasn't able to unravel it to defenders. And that's 4 for Cryo. Put him on ice, son. His defensive operator play is, bar none, absolutely up there with the very best in the world. He is just so consistent at hitting the shots when someone walks into his angle, which is why I was so shocked that he missed that one on the Sardak. That's what I don't think I've ever seen him whiff in the history of the game. This is, but again, just makes up for it immediately with that confident swing. I think Pancada might have TP'd ahead of that alarm bot. That's how he finds the timing there. A buy round for Loud. They have not been able to convert anything yet. Barely even gotten on the board in terms of kills. These rounds have not really been close. 100 Thieves are running away with this. And again, they have this double initiator set up towards the B side. Cowanzine still has not found an opportunity to use that Hunter's Fury, perhaps just waiting until Boostio uses the lockdown.
What is that scoreline, Wyatt? Don't tell me he gets another entry onto poor Les, who just cannot find a moment to breathe in this game. Oh, it's Sadak instead. Spike down mid. Captain of the ship fell for Loud. Now into troubled waters they sail. But you have to ask in a situation like that, where is the drone from their Sova? Why are we just contacting into mid when Cryo is destroying us in this fashion? And Tui's walks up again into market. It's too easy. 17-0. I don't think I've ever seen a stat line like this. Louder giving it up to 100 Thieves right now. Looking sadly uninspired on this attacking side, already giving up 8 rounds. Cowanzine steps up. 30 seconds left. Still no targets offered. He can't light any with his own recon here. It's going to be Cryo. Casually being wall banged at. He'll wait here with the shorty. It's almost a guaranteed kill once his smoke starts to come down. And there it is, now onto the site. Pressure starts to mount. EU cops that one. But Arsenal finds a good timing. Just swings the ball and it's good for 3. Could not be any easier for 100 Thieves. That is 9 rounds in a row where 100 Thieves have gotten the first blood. 9 in a row. EU is just, he's gonna pass out on stage. He's so bored. He's 0-4-3. He's not even playing the game. Passenger princess right now, Wyatt. Got the Discord kitten stat line. He's not doing anything. He's in charge of the tunes, and that's it. Austin at 12-2-9. I have to give Austin a massive credit. Always on the KO on this map. I mean, in the last game against EG, he finished that with 24 assists. His flash timings are gorgeous. I mean, even all the way back to round 1 on the pistol, hit the perfect flash for their backside player. I believe it was Cryo to pop off. So consistent on this map. And I understand why Loud picked it. It was a map where they had a duelist find success. I mean, that has just been the most tumultuous aspect of this current roster. Bringing in Pancata, the world champ who had played with him previously, obviously a fantastic player, but it did not remedy this duelist situation. We'll give it to you straight. Sadhag, lowest rated Neon in the league. Tui's lowest rated Raze in the league. Hoping to maybe see the Jet come alive, have an impact here. That was the one where he was rated very highly. His Raze game that he had against MIBR, or sorry, Jet game he had on this map against MIBR, excuse me, was really, really solid. 100 Thieves So is playing it like a crazy play. When you pick it and allow 100 Thieves to start on defense, you are going to be at a crazy deficit. So far, this has not been a fair fight, folks. I'll give it to you straight. A-main the play here for Loud. Looks like it might be a fast hit. Bring it, Tunis guys. wants to move up. Already has the tailwind active. Boostio tucks now. Knows there's going to be a dash to the side. Bang! Steps up! Man, it was instant. Head rip clean off, and Starlock gets pinged as he steps up. Now the spike's on the wrong side of the choke. The smoke is up for the defenders, and they are converging. Circling like vultures. The rest of Loud just contained in main, couldn't get out to help. Tui's was afraid of Asuna, I think, popping out of that flash. He was so trained in with the crosshair on door, wasn't ready for Bang to just backstab. It's crumbling again. And 100 Thieves posted up. 100 every Loud angle win this, around they can spike. I mean, how can Loud even get back in right now? Through the molly, it's going to be a tall order. I think we're going to get it. A little bit of argy-bargy in this part of the map. Bang knows that Pancata still able to win it out though. Arsenal may be calling someone over towards that door direction. He'll get one, but the spray is wild. 2v3. Les is able to capitalize, but Cryo, always Cryo with the operator. You just can't walk into his angle, man. Now we're going to push Cowanzine because we have no respect. Apparently Cryo falls. Cowanzine down to 8 though. And here's the respect. Oh, EU, never mind just going to swing his weak, low HP Sova counterpart. Shut him down. 10-0 for 100 Thieves. And finally, EU's on the board. He got his. That's why he had to swing at the end there. Finally, Cryo Get me dies, on the board. 18-1 for the Jet. At this point here, 100 Thieves treating this like a warm-up for map 2. It feels like Pancata does well to win that fight out. Especially because his position was well and truly known. But I mean, the fact of the matter is there's nothing elaborate about Loud. They're walking up into these operator angles time and time again. Yeah, see, even EU's got the bandwidth to stand up and get excited now. That's when you know 100 Thieves are feeling it. Poor Cryo. Hopefully that first death doesn't hit him too hard. I hope he can keep his head in the game here, Mitch. That's my question as we try to finish this one out. Our drone out of the smoke here.
to spot the player at the back of the site. That is, of course, Bang. Okay, wild spray. Busio might have more here. Sardak brings him down, but Bang's there for the refrag. And stuck in tree is Sardak, who has to again hold his ground. But here come the knives. Cryo might be sharper than them. 20 and 1. Maybe not. Sardak rips him 22. as he comes across, but another 100 Thieves round, still with 2 up. And Cryo still runs in, gets his 20 for 2. Round before the switch. What can you even say at this point? What did I have in my notes about the 100 Thieves story? The 100 Thieves temperature check. Will they be good heading into playoffs? What's the form of Cryo going to look like? It's been tough for them in stage 2, starting out with that loss against Furia. Blah, 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 blah. Who cares? Who cares? Really trying to editorialize. 6 doesn't even care at this point. I mean, holy, man. 11-0, 20-2 for Cryo. I think they might be peaking at the right time again. 4 ults. Oh, okay, this might be... As soon as we get contact confirmed to A main. Buso thought about it. Oh, no chance to do it now. I think he was hoping to preempt this. Got to be flashed up. This has been a good start for Loud, but can they capitalize on this util? Hardest Fury now, also being thrown in the mix. Busio, little sidestep, little no-see, no bats, but he sees 2 years, comes in and he gets 1. Zardak's able to trade out now, and Cryo wants to drop to the side. 2 players pinged though for Loud. They have to take a sidebar. Oh, whipped it. Punishes Cryo. We can't capitalize now. EU wildly sprays as he steps back. The double flash was good, but he wasn't in the position to play off of it. And now Arsenal's in 1v2. Sprays the door down. It almost feels like 100 Thieves want to get to half-time, get some of those orange slices and gear up for the attack side. Surely Arsenal doesn't win this 1v2. Surely not. Well, they know he's here at the very least. Back on it. Okay, surely. Oh, thank God for the IGL. Thank God for Sada. I think the first smile for Loud in this game. Nothing like the ironic raise of the fist. But for Loud, folks, it's a pretty grim story. 1 round gained on this defensive side. Attack side, rather. Sardak 9 and 11 to stand down, but that's not saying a whole lot. Bustio tanks that one here. Oh, there's a player right behind him. Awkward moments. Yeah, what was that? Good looks from EU there. Sardak for 3 in that round. To finally get Loud on the board. Unfortunately, it may just be a little too late. Oh, man. May just be too late. Maybe an understatement. I think we might be headed to bind. Something tells me. All right, well, Loud have a chance here to recoup and try and get themselves a pistol round win. We're going to head to a break. We'll come back for the second half of Ascent, which might be a little brief. Yeah. Let it start. I mean, they added Benkata in. Sardak and Toys are, swapping Duel's role. And I think I saw an interview where Sardak got pressured off of Duelist, which is unfortunate, because I definitely feel that, where you face a lot of pressure and you feel like you shouldn't even play this role. But, hopefully he believes in himself in our game, because, you always want to play the best form of your opponent. And, it's the last game of Loud for this year, and I hope that we can play a pretty good game. Last time we played them, we kind of stomped them, but it's probably not going to be the same, especially with Pinkata now and no QCK. So, yeah, going to be tough. And, they have nothing to lose, so, yeah. Yes. Some thoughts there, of course, from Arsena. Was hoping for maybe a bit more of a competitive game than this one. And, yeah, talking about Sardak, obviously making that transition away from his time at Duelist. I'd say on the Loud side, though, their Duelist has been conspicuously absent. The Jet gap is a chasm. 20 kills for Cryo. 1 for 2 years. Can't even be mad at 2 years, to be honest. What is your Jet supposed to do when he's
dashing to his inevitable doom on every site exec. The rest of the team getting so disconnected. Every crossfire is just being held steadfast. Those 100 Thieves players were never forced off. And Austin said he hoped that they would play a pretty good game today. He got his wish. Yep, I mean, unless they throw, unless they lose this 13-11. I mean, let's set expectations a little bit. This will be the biggest comeback in history at this level. Bang, flashed up early. Nice little pop here from the defenders, but Cryo, oh, he's man! The guy's sub-zero. It's illegal. He can't be playing like this. Oh, well, flagrantly defying the laws of this state at the very least, Wyatt. Pistol win for 100 Thieves. Coming back for a little bit of aim training before the break of bind. And again, thank God we don't get paid by the hour. I'll tell you that. Ain't that This the is truth? the fastest Cryo game I've is seen back. in a while. Holy man, 23-3. Remember how I was talking about that Cryo, his KD stat was, yeah, like it was it dropped 1.33 down, during like Stage 1 playoffs, and then 0.9. Yeah, it was 0.9 in Stage 2 here. It's going up. Okay, that's that. Good to know. It's going up. Yep. This will drastically affect his KD now I think of it. Oh, buddy. The kill death ratio of what, 20 or 23 now in this game? Cryo is back, Must be guys. nice. He's Loud, obviously. surely back. They are Anyway, on the for those who are force. watching the stream, They will please be do like and forcing for subscribe. every It does round mean a from lot here to on me. out. Every subscriber means a lot. 100 Thieves gather up support me. towards A. We saw against EG, Boostio was calling a very straightforward attack half. A lot of faster hits. Fancies a bit of a fight here, knows he has the better weapon. Does expect to be outnumbered at some point. Sadak! All right, brazenly takes the fight. And throws a couple of extra bullets just to make sure. You never know. He might have gotten up. Yeah, might get back up. Can't have that. Cryo into the cloud burst here, sets himself up. Deep now on this side, which Loud opted to play full retake on, and well, sometimes you get a freebie. Better lucky than good. Sometimes you're both. Then you're frightening. Plan is going to go down back sight. Austin Cryo playing very deep. It's just going to be EU watching that A main flank, and now smoked off. We'll have to find the timing to swing through, help his teammates out. All right, there it is. Cryo to the Vandal in his hands. Nothing Loud can do. I mean, just 25 and 3. Send it to behind. Les is about to do just that now, has to make the play here from heaven. Last player standing. I mean, that is GG's, filthy GG's. work. I mean, that is an outrageous stat line that Cryo just put up. Not a fair fight. That looked more like Hector being dragged behind the chariot in Troy. It was that bad. I don't think I've ever seen That wasn't a duel. That was an extinction event. something like that. And hey, listen, for Loud, that's one, you laugh it off. You go back there, you get your orange slices, couple bananas, That's it. and just head on into the next match. Get the janitorial team to come in, just scrape Loud off the stage, get them back on their feet for another run at it. Oh my God. I mean, I would love to know how many first kills they got in that series. Did they get it every single round? Oh, I'd say almost every one of them. Ridiculous start. We're going to step back though, and next GB and the real experts are going to jump in and break down map number 1. Spike down B. 3. Every time I needed a new He's phone, beef. I had to switch carriers. I told him, at Verizon, everyone can get the best deals. Like that iPhone 15 on them. Switching all the time, it wasn't easy. 35. You're gonna be here forever. I know. Here's your wireless contract. Do I need a lawyer for this? Those were hard days. Representative, switch! Now that I got a huge storage and battery upgrade, I'm officially done switching. New and existing customers get iPhone 15 on us when they trade in any iPhone, any condition, guaranteed. I really wish you told me sooner. I did. Red Bull gives you wings. Like that iPhone 15 on them. Switching all the time, it wasn't easy. 35. You're gonna be here forever. I know. Here's your wireless contract. Do I need a lawyer for this? Those were hard days. Representative, switch! Now that I got a huge storage and battery upgrade, I'm officially done switching. New and existing customers get iPhone 15 on us when they trade in any iPhone, any condition, guaranteed. I really wish you told me sooner. I did.
house now. Timing is everything, but time is short. But Derek getting finds the sweep. But Austin was quicker. Smick standing here with Coach Zix after we see a very one-sided first map over Loud. I wanted to ask you about just the state of the team as a whole. Obviously, last stage went brilliantly for all of you and winning the whole thing. There's no question this was a little bit of a bumpier stage. What do you attribute a lot of that difficulty to? And lastly, notice that the last two matches and today's, that the team is really looking good. Cryo is popping off. So what do you attribute that improvement to? I mean, to be honest, I'd say like a lot of it is we definitely recognize we had an issue of overconfidence. And I mean, looking at that result, I know it's gonna bounce back a bit into our face. So yeah, I mean, that's one of the things that was definitely like kind of pushing us down. We went away from team play, and that's something that we're kind of getting back into. Obviously, like we're a good mix of team play and individual play. Like, I mean, if we look at this match, it's like our team play was like decent, but it's like mostly it's our individual play that's like carrying. So yeah, I mean, I'd say overconfidence was the issue, and the thing that we're most looking at to make sure it doesn't happen again. Sounds good. Well, best of luck on map number 2 in playoffs. Breakdown there from Coach Zix about the squad, and I gotta say, it's definitely you definitely saw that play out like throughout the weeks. I'm saying like the overconfidence, and, you know, then they had hit that slump. Sure. Really, but now the individuals are popping off. You know, one. I think the difference here is this obviously was a game a lot about the individuals. Cryo had a ridiculous performance in this one. The guy was owning. However, I feel like what defined this game for me was honestly the team play. When Cryo was making these kills happen, a lot of them were him updrafting, as Asuna is swinging. A lot of these plays to re-clear into mid, to flush out the lurks from less. Well, he had a utterly ridiculous game. I think the team play was there in a way that it wasn't for that earlier 100 Thieves that was slumping that Zix is talking about. I will have to say, as much as I loved watching this game from Cryo, I think a lot of Loud players are just walking into his crosshair when he was off and down mid for so many moments. Obviously, he's an electric player, but I will put a little asterisk on that scoreline. I will say though, you know, yes, you're right. It did feel like at times, you know, the Loud guys were trying to just hard peek around those corners and stuff, but also look Cryo, at every single one of these kids. Like, Cryo met the moment every time, right? I mean, like, he's hitting those shots like that, and if you're taking those really just wild risks against Cryo, that's what's going to happen. So it's like you got to respect that guy because he puts up insane numbers like that. Yeah, I do think there were also a lot of very individually audacious moments from Cryo as well. I think about the conversation we had on him holding the line mid and not dashing back into market or swinging out of his cloudburst to take the peek into tiles with the op. Like he was not bashful in how he was playing the situation out whatsoever. The casters asked about the first kills. It was 11-3. That tracks. I see where you're coming from, Doug, and I agree with what you're saying. I think he did have a lot of those moments where he lent into the confidence. I think what 100 Thieves needs is the team to have those players that are locked in, your EOs, your boostios, that are really focused on like keeping the fundamentals up, not making the team overly take risks, while still giving room for Cryo to do things like that. You look really comfy. I'm so comfy. It's a chill game. I don't know if I could do that. You can do that. I can't. My knees would just... My knees can't do that. You're like so elevated. I can. I think if I were to do that, you'd just hear my knees crack the whole way through. So I should really get that checked out. That being said, why go ahead and consult with a doctor? Let's go ahead and hear what's going on over at the Loud camp ahead of map 2. Coach SDK, we've noticed that Tui's is now on Duelist. A couple of weeks ago, I asked you why Sadak got Duelist, as some people predicted it might be Tui's, and now it is Tui's. Last time you mentioned that it was due to really Tui's playstyle, that you thought it wouldn't really be conducive, but now we see that's changed, so talk to us about the rationale. I think that Twiz is still a player that has like a more defensive characteristics, but Sadak was not feeling like very comfortable playing Duelist, so that's why we changed it. So Twiz like said, okay, I know that I'm playing controller for a long time, but I can do that for the team. So he's a really guy, the opposite of selfish, you know. I don't know the word, but he's really humble and they do the function for us. He's trying his best. Thank you for sharing. That's really good to know, and best of luck on map number 2. I'm pretty sure she didn't understand it. All right, so we're going to bind for map 2 here. And 100 Thieves, they started off this series on fire. I mean, well, Cryo literally was just at 17, and then Doug kept jinxing him behind the scenes. He's only 17 years old. I had nothing to do with that. Don't put that on me. And then I jinxed the other one right after that. And you jinxed the perfect
Still, it wasn't me. He's never gonna die. Yeah. He's like, they're never gonna lose a round. Yeah, the amount of gonna get times you said revenge. that while we were watching a game. When was the last time there was a perfect map? And then it ended. Last time there was a 13-0. And then it ended. But hey, let's talk about this bind here because, you know, look, there's plenty opportunity here for Loud to maybe try and like will themselves back into this. But I mean, it just feels like this Loud team is they've ran into this brick wall. 100 Thieves just want to end this thing out. Go for it. I'm gonna be so real right now. Be the realest you've ever been in your entire life. The series is over. Damn, girl. I don't believe that there's much of a chance for a bounce back on Bind. 100 Thieves have had rough moments on this map, but I think they're so comfortable here, especially they'll put a focus on it after that EG loss. They play a comp where they're incredibly confident. I think this is Do we see any experimentation, maybe? Rolling. Some fun experimentation? No. I thought if we were going to see it, it might be from Loud and it might be on Ascent. I thought maybe they run the Deadlock Cypher I've had enough of Loud experimenting this year. That's fair. That's completely fair. But that phase is behind them. They've grown up now. Yeah. They're responsible. I'm very surprised we have not seen the Deadlock Cypher from 100 Thieves yet. I feel like that style would fit them so well. Hey, I mean, it would be cool to see. Don't think they'd bust it out in the last game of the season, though. Thieves is going to experiment or try something new. I think they'll save it for playoffs and not show it today. Totally agree with that one. All right, well, Uber and Wyatt are going to be back with the Agent Select after this quick break. Don't go anywhere, folks. We'll see you on the other side. Get cozy. কি করছিস এখনো কে দেওয়া Welcome back, folks, to the top of map 2. Bind is just around the corner, and if this one goes anyway, the last one did. It might be the last time you get to see Loud this year. And last time, Wyatt, we saw Loud come out with a neon comp on Bind, which, well, didn't really work out. It left a lot to be desired. I am not a fan of the neon on Bind. Raze is so consistent on this map, so proven, and I just don't think the neon offers enough value in comparison. So we'll see if Loud opts to stick to their guns with that one, switch things up. When they last ran that comp, they lost to Furia, and no, they won't. So Sadhawk last time was playing the Neon, and it was 2Es on Gecko. So this is the Evil Geniuses comp now. Yeah, they've swapped roles, bringing the Raze, and now, yeah, they've taken that EG comp, which 100 Thieves did lose to. 100 Thieves have been on a dry streak on Bind, which was their 3 in a best row, right? map. Yeah, 3 losses in a row, which started at Shanghai, dropping it to Heretics. Couldn't beat EG on it either. Lost to Lev, who took their comp. So we'll see if they can begin to bounce back here on what was once their home. See Omen making his return to Bind. Seen that a little bit recently. Damn. I ain't reading all that. Sure, it's important that I just ain't reading them. Again, a lot of these Omen one-ways can be a little bit difficult to play around, right? We've seen the one-way thrown by the attackers to, Octagon that breaks up the double face that we've seen 100 Thieves try and use. Something Leviathan used against 100 Thieves as well, maliciously. Something that EG really look to leverage as much as they can, and we've had the Omen lurking, right? Especially with the ult up, heads over to the other side of the map, towards Showers or something similar. Either way, here we go, folks. 100 Thieves start on the defense, will be on board with Loud. On this map of Bind, again, a loss here would mean it's the last time we see them this year, so soak it up. It would also mean for the first time they don't finish a season as the top team from Brazil. It would be Furia placed above them. They have the head-to-head advantage over them, dishing them that defeat earlier in Stage 2. Good nade. 2Es and perfect C's from EU. Kawanzine, okay, able to get a bit of damage on Busio. Eventually, 2 years brings him down. A 1-for-1 trade that does see Loud get out of Shower to the side. EU hides in wait. He's about to get awful busy. Oh, the right click's a little bit wayward. 2 years was able to get back with about half of his health, and now eventually he'll be brought down, but it's bang for the periphery. Who found 3. Another pistol yet again for 100 Thieves. Loud could just, they could see there was that blood in the water from EU, missing those shots. They knew he was low on ammo. If they swing him together, might even catch him reloading.
Such a Bang just passive angle for Bang to play from. Uses just a juicy little piece of bait there for Bang. Dangled a lamb shank in front of Loud, and they went for it. No one even looking at him. Playing a little bit of grid shot. And again, Loud starting down. They lost the first pistol at the beginning of Ascent. 100 Thieves take the first pistol here. They did bang that defuse as well. He's almost halfway to his Viper's pit. Away we go. This time attention towards Hookah, an area of the map that Bang tends to lock down pretty consistently. Duya's already more kills he had in the first half of Ascent. Good sign. Here we go. Straight to the side. Flashed instantly though. And it's 2 more for Bang. Make it 3. Oh my god, the TP is so fast as well. Asuna coming through. It's just so decisive from 100 Thieves, so much confidence. Again, just peaking at the right time as we get into playoffs. And Zix played down their team play in that first map. He said it was okay, and he felt like the individual skill was there. But the fundamentals here for 100 Thieves look better than ever. Against arguably a team that's maybe not testing them so much, but still, what a masterclass we have. Loud on their bye. Let's see if they can get their second round here in the series. Try and shut down 100 Thieves from converting a bonus. They disrespect the deep smoke. Now the one-way also thrown up. Side heavily flashed though. Loud, do you want to push through this? Unless he's waiting for Boostio on the wrap. A little bit slower through. Shower than the rest of his team. Cryo takes a ton of damage there to the molly. But Plunge 2 years out of the mix. Oh, the C's! The C's nade! Decent damage. Kawanzina able to limp away though. Will remain posted up here. Now 100 Thieves have to unravel this in a 4 versus 4, and that's a great start. Bang from the back of the site. Now we're going to have 300 Thieves players stacked up together. Both of the Loud controllers are so deep down short. Time is dwindling though, hasn't even been tapped. Paranoia timing for less is good. He hears the spike defuse. Bang sticking it, Bang sticking it. Eventually gets taken down. Now Asuna knows he doesn't have any time. And Loud able to navigate the rocky seas of the post plant. You might be standing at the end, but not for long. Loud get on the board. And not quite with the clock there. Tons of damage done to Loud though. Look at the state of their economy. It's going to be an awkward buy going up against 100 Thieves full buy now. A lot of light armors lacking some utility pieces here and there. And perhaps Boostio getting a little bit ahead of himself, being caught. And I did want to point out too, I mean, already EU is like 2 for 2 on great seizes in this game. The fade util from him is sublime. Bang I don't think there's anyone like him when it comes to the fade. Yeah, Bang with that 4th round Viper's Pit. Built that absurdly quickly. And now he's going to funnel out in the direction of Showers if they have any interest of testing A. Or walk into the ocean. Townsend does have that Trailblazer to go through. Dizzy as well. One molly from Bang could stymie this. Someone got ahead of the molly though. They're pushed out. Bang no holds his ground. Down to 33, but that's enough for the time being. Asuna can step up to reinforce that position. The pit is such an issue. Eventually Bang drops. But it took the judge inside the pit to account for him. Dizzy knocked off. Cryo on the flank right now, down short. Boombot thrown out there, and Cryo has such a perfect timing. No way Loud can be ready for this. Now the spike in the hands of Kawanzine has to really fight back. Getting a couple as he goes out, not too bad. 100 Thieves convert on that gun round. And that's the economy broken for Loud. They went into that lacking utility, lacking heavy armors. They forced up and had to use most of that util into the Viper's Pit at the start of the round to get there. They try to ego that pit, try to catch Bang, but he falls back into lamps. Gets this nice first kill. Sadak on the chase, and as the round goes on, things just evolve. That swing from less their solo effort entirely, and listen, you can't blame a player for trying to make a play that will even the odds, even the man advantage, back to a level playing field, but things are just not looking synced up, and it's versus 100 Thieves whose fundamentals are looking as smooth as I've seen them this year. Bang once again in Hookah. Baited by the shoulder peak. Great stuff here for Kawanzine to capitalize. TP came through pretty quickly now. Boostio trying to get in there with some of that util, but this is getting awkward. Showstopper. Behind him, yep, catches Sadak coming through the TP. Not before Sadak deals with Boostio though.
And the result is a player advantage, and the spike left inside the TP. Oh, there's no way that's getting picked up. Now Cry was just gonna go right into the teleport and just wait. Let me just keep an eye on this for you, Pancada. He's going to get crossfired here. This one is all but done. The smallest of consolations is the fact that Pancada will have an orbital strike after going down to Asuna. Another 3 from him. The star arrays of 100 Thieves picking it up for them on maps like Bind. I like this though. Good start. The TP play from Asuna though. Again, he's a game that he's feeling quite confident. Yeah, absolutely. And it is all about denying the post plant. We saw what happened when Loud are able to get that spike down. It can be really awkward, especially on A to retake that up against all that util, the post plant mollies, all that stuff. So 100 Thieves can play ahead of it, and they have been. Inside hookah, up A short with deep smokes. Maybe even some showers presence this round from Cryo too. Cannot express enough how pivotal this round is right now for Loud. They have 4 ultimates available, 3 very influential in getting a round win, and their economy is on the line. Boombot thrown up, and now orb secured for Loud, so they're at least able to get within striking distance of this B site. Already Cryo has been dragged over to B. Here comes Thrash from the attackers. Looking to check elbow, Obster back around here. So he can be recovered. I'll be in a slightly risky location. Does a good job of getting some of this defensive utility out though. That'll pay off later when the exec actually comes in and they're trying to pivot to A off the space that Les took in shower. Molly though, slows him down. Thrash again comes out. Dizzy also used by the defenders here. Showstopper 2 as he needs to get in there. Orbital strike! And everyone filters out into the path of the Showstopper. It's going to be Arsena brought down, and Busio just surges through the smoke. What a lovely sync of those 2 ultimates to force someone in the path of that Showstopper. Smokes expire, and he used just a little sharper. Cryo will hide inside that dark cover. I've got your trail. Zeke is also used. That's a little bit too much. Provoke the TP away for less, but we are in the post plant here, and Bang is not ready for this very passive angle 2 users holding. Enemy remaining. Les deals with Cryo as he surges up towards Showers. Clean around from Loud. 3 guns taken out of it. They get that post plant that we're looking for. Nicely done from Les. Similar positions that we're used to seeing him in, lurking towards Shower, but not a familiar agent by any means, playing the Omen. Within this, I'm going to call it the EG comp. They're the first team that I've seen play this, I think, all this year. That is the role of the Omen. A lot of presence towards Shower on attack, finding timings. So we were seeing Superman do against 100 Thieves to a lot of success. Again, 100 Thieves just lost to this comp in their last Bind game. Sentinels early in the year played a similar role with the Yorin. The gate crash across the map. Could be anywhere now, of course, with Les's TP up. Serious opportunity now for Loud to get back in the game, tie things up. 100 Thieves economy hangs in the balance of this round, but they're on the verge of a couple pivotal ultimates that could turn the tides in their favor. Busio one off a Thrash, Cryo one off that orbital strike. Cryo is playing towards A. If he can get one here on short, fall off, have that ultimate to further delay the plant, maybe even kill the plant. Yeah, I mean, they don't, 100 Thieves don't use it to delay the plant most often. Shut down straight away. Well done from Tui's. Cryo, no chance here to build that extra orb. Have to be till next round. Boombot thrown by Arsena now, but the nade is going to force him back. He satchels in the direction of Vents. And once again, Loud have that post plant. Here's the Nightfall for the retake attempts. And again, Bang can't find the timing he was looking for. Kawanzine is good for it. With the Nightfall in play, 100 Thieves have no step to this site whatsoever. What a two-piece for Kawanzine. He's the man that's had the hot hand for Loud in this stage 2. Statistically, they're highest in kills per round, leading in most of the stats across the board for the squad. And it's good to see 2Es begin to heat up a little bit here too. Just had no opportunities on the Jet on map 1 to get anything going. Stats look tragic, but you can't even be mad at him. I can't even blame him. Things in entirety across the team were going awry, and when you're just trying to enter, you don't have that support behind you, you're not going to look good. But now with Loud as a unit beginning to get into the swing of things, he's starting to look good because of it as well. And Bang has been getting thwarted for the last couple of rounds consecutively on those late flank angles. He's been prepared for, Loud waiting for him. And there's been a variation in the attacker post-plant position to answer the flank.
There. Obviously, this Loud comp doesn't have a Sentinel, so they can't play off trips or anything like that. And so that will be 100 Thieves' economy down the drain, an opportunity for Loud to tie up the game with a significantly better buy. It's mostly Sheriffs for the 100T side. Unless for that one Vandal in the hands of EU. Oh, they spot him. Well, they hear him at least. Okay. He just gets out. Only get the Sheriff to work with. Holding that tight angle as well. Not going to connect the shot, taking risks, but risks you will take when you have the bad buy. There's that one way. It's going to be irritating for Picard to deal with. He shows himself. It's exactly the use case for that Brimstone one way. Just unaware that he was peeking out just barely on the right side of that Brimstone smoke. You can see Busio wants to tempt fate, recover this rifle, push up, and he's going to be able to do so. This position on short is great as well, with all of Loud just gathered up towards Shower. And again, here's Les, that lurking Omen, does have the teleport ultimate though, so can show some presence. Pop the ultimate, meet back up with his team. No one playing in tower here right now for 100 Thieves. Very far forward on the side in general, but you just get slapped. And Cohen's in, flashes that corner. Busio, though, is ready. Wingman going to get the plant down now. DC's going to be an issue. Busio has to time his shots there, and nothing else to rely on. Again, Cryo will be coming on a late flank, but again, it's double watched here by Loud. Is it though? Oh, Les turns! But Cryo connects! Oh, he's clever. Shoulder peeks that one. 2 years reveals himself, but he wins it out. It's just bang. Oh! What is that? Shoulder peek as well, shows 2 years. Close, but no cigar for 100 Thieves. Not about outing, though, for a pistol. That is a lot of damage, but at this state of the game, the damage won't be entirely too relevant. Loud's win streak has their economy looking good. Finally coming to life, the Brazilian side. It's been struggles for them this year, and they'd love to end things off on a high note. That's that one way being exploited. Boosty does want to get one here. The Dizzy makes his life hard. Standing. One enemy Oh remaining. my god, that is outrageous. I mean, Bang today is on fire. And you make a good point, right? Even though, yeah, only one gun gets taken out of that round, Loud had won the previous 3 rounds. Their economy is in a pretty safe spot. They've actually got multiple players still with about 4K, so they've paved the way here for the latter part of this half to have decent weapons for the next at least couple of rounds or so, and it's a timeout for 100 Thieves. They are allowing there to be plants. Trying to fight forward at times here, especially on that previous round when they only had those pistols to work with. Think back yesterday, Superman finding 3K in Shower with the Sheriff. Boostio trying to replicate something like that, but the guiding light was able to ping him out. He was forced to give that space. And that's Coach Zix over at 100 Thieves taking a timeout before another round that carries a lot of weight. Economy once again on the line. Holding on to crucial ultimates to cross the finish line on this round 9 as well. Our 100 Thieves with that orbital strike and thrash that they got up just a round or 2 ago. So we'll see if they can convert. We'll see what the plan is. They used to run a lot of aggressive early set pieces on defense when they debuted this comp, when they were running it, more towards the stage 1 playoffs. And those have kind of gone by the wayside as teams have watched their VODs, are keen to a lot of those early plays. Run, little man. So we're not going to see anything like that off the jump here. Hawk thrown there into hookah by 100 Thieves. That is where Loud are hold up at the moment. Boostio might not get to recover this thrash if he throws it down long right now. We've got the info we needed, albeit at the cost of a little bit of his health. Still might not to capitalize off this. This is... Does he want to send this? Doesn't even audacious. Really have help to play off of it. We'll just force them back and... It's a Homer Simpson gif, he walks into the room, puts his hat down, picks it back up, leaves. There goes Dizzy. Dizzy, but Bouncing gets out of the way, and now the counter thrash. So antsy, Boosting just wants to be active. Oh, the spray down from Bang, though. It's good, Trailblazer also cleared and Bang unaffected by the paranoia here. He's in a position to do some serious damage, and that's 4 in the round for Bang. 30 seconds left. Legend has it was this guy that spawned the universe on a round like that. Austin, don't you dare. Come on, buddy. What happened to the power of friendship? Imagine making the smart choice when you could get an ace and saving your gun because your economy's trash.
could never be me. Currency here will be out at sea for the rest of this round. No chance for a plant, just hoping to maintain a weapon, even though economy doing decently. This just means it's a full buy for the next for Loud. These parasites aren't going to take one step past this place. What a round for Bang. Denied that ace. But again, still huge momentum builder for 100 Thieves, and a round that you sort of flagged as being pretty pivotal in economy. When Bang is playing like this, when he is just the concrete wall on defense, he is one of the best anchors in the game. There are just parts of every map that you can associate with him in your mind on defense, where you almost just expect him to get a multi-kill every single time. For me, it's Hookah. Like, he's always the 2-for-1 there. Crosshair adjustments, those micro adjustments are... We're going fantastic. Yeah, this is so fast from 2Es into laps. Not bad. Arsenal trying to trade it out, but he can't. So he just gets a rifle in his hands instead. That was banging Boostio. So he's waiting for that one. And now it's up to Bangstat in spawn. He really is starting to find these entries, 2Es. Love that pace variation. Yeah, nothing but a judge there. The satchel down A short. Audacious, but it pays off. Sometimes you just have to remind those defenders that we really do spawn on the site. We could just hit it right away. The spawn is the A site. They just send it. Yeah, I do love that pace variation. Mixing that in. It's one of the only parts of the map where there's not really like a neutral zone between the attacker spawn and the site itself. You can be blisteringly fast. Search party out there looking for Bang. And he's tucked himself away on the other side of the map and will maintain that weapon. Again, an economy that 100 Thieves are still trying to stabilize now, heading into the last couple of rounds of the half. That fast hit follow-up is great though. Les is here to back up his duelist. Yeah, perfect timing from Les. I love seeing his confidence from 2Es. He's pushing forward for more, taking that deep position, but he's getting the follow-up too. It's not just some pure solo effort. All right, 100 Thieves now again, economy on the line. With how back and forth this has been, I feel like I've been saying that a whole lot. Crucial round here though towards the tail end of this half. Again, Loud, they just want to explode down short, but Cryo going to deny that. I don't know if Arsenal showed himself yet. I think he can have a free swing at this, and he does. Spike goes loose as Sadak lets it clatter to the ground. Boombot going to be thrown out to try and clear. And Arsenal might just straight up swing this smoke. Busy times as Cohen's in. It costs him up close. Paint shells end up uselessly exploding behind it, but there's no plant yet. That's crucial. 100 Thieves still have these two anchor players, and Bang can't commit to A yet. Oh, Boostio. He had to be worried. Was scared to push into lamps, knew that angle was a possibility. Great swing from EU. He can play the clock now. Buy some time for Bang to get here, and they might have a crossfire through the TP, though. Les goes. Trying to get to that B side as quickly as humanly possible, but Bang will have an opportunity here. Les can't just push through this, surely. TP onto the site instead, but still paid briefly. Bang avoidance! But Les cleans him up on the second attempt. What a shot. EU takes the teleport. He's low, by the way, 70 HP. Les flipping the site, trying to play from the back. There's the C's thrown out. Les is caught inside of it, has to eat the Prowler. But he has 100 Thieves in his crosshairs. And that's what you love to see from the man that you expect to be the star of Loud, who's been a little bit faded, a little bit lackluster in this stage too. And playing the Omen, which is not something that we see from him. To some serious success. Lurking on this attacking side, closing out the clutch. Great adaptation in the 1v2 there. Quick switch over to the B side. Definitely caught 100 Thieves off guard. Last round of the half here, Thieves are... Well, Boostio's a Bucky, so I should explain it. And Loud have been playing at this very quick pace. And if they want to do it again, they have Seekers and Showstopper to do it with. Showstopper comes out instantly. You're going to catch him on the cross. So sharp on the Guardian. Drops out of tower, but he's still with his own ult. That also gets shut down. No Showstoppers for anybody this round. Little tuck from Cryo lets him pick up Cohen Z, but now it'll be cleared by Util. It doesn't matter. Cryo gets the 2-for-1, and he is right behind him. Let's do it again. And it's going to be even. Wicked fast from 100 Thieves on the swings for each other. Switching sides. Just spilling through lamps. That was such a nice movement adjustment from Cryo, expecting that swing,
where to place his crosshair despite that dizzy. See, Arsena was sat in spawn because he knew he needed to quickly be at the side. He only had a stinger, but he needed to make use of the showstopper. Even after he got shut down with this shot here, Cryo finding 2 on that swing out after being tucked and picking up Cowanzine. EU just did the same thing. Come out of U-Haul, took the shot. We're heading to half-time, folks. It's 6 apiece here on Bind. A must-win map for Loud to keep this series going. All right, so we decided to have some fun, do something a little different. All right, we got Caleb over here. He had a sign that said, "I know all of the voice lines in the game," and Mimi happens to know all the voice lines in the game as well. So I figured we'd do a little challenge. And the way it's going to work is we don't have a buzzer, so you're just going to slap my leg when you want to give the answer, okay? You know, Will you buzz? We're kind of ghetto like that. And I'll buzz, yes, for sure. All right, first up. All right, who said this? "You have good taste, my friend." Chamber. Where at? Match start. That is correct. Wow, well done. Okay. Well done. All right, next line. They say, "We have one job, save this earth. No excuses." Oh. Sage match start? No. Who? Astra? Incorrect. No, it's KO. It's KO. All right. KO. Who gives the ult line, "Here we go"? Slap the leg, someone. I don't know. No? Here we go? Here we go. No clue. Yeah, it is Neon. It is Neon. It's Neon. Caleb is right. Mimi's a fraud. Let's send it back over to the casters. Wyatt, I can't believe they didn't get you in that game. You know all the voice lines as well. Yeah, I definitely wasn't standing here stumped at all 3. See, now, why are you throwing shade at me? I was about to talk about how Mimi's getting fired. We found a new analyst. I just thought I'd make something up. To get her the hell out of here. All that. Well, they're between a rock and a hard place now. As are this Loud team, of course. A very lackluster first map, but now they managed to make it competitive here on Bind. Some great fast hits to close out the half. And we'll see if they can finally claim their first pistol round win in this series. And they're 0-3 for this match. Okay, Pincata spooks him off. Flexes the tattoos. I'm assuming he has them. Oh, he's got the spot! Spike down. He will, of course, go down to those, but Spike is now loose after that cheeky little angle at the back of Hookah, and Cryo dips in, picks it up. Down to 40, though. Cowanzine just needs to get his. More than. Oh, wow. Oh, yeah, we're looking at a Loud pistol round here for sure. Unless Cryo can do something. Never mind. Let's pick him off here. Loud get into that lead and get a crucial pistol in the second half here on Bind. You can see on every POV individually, these Loud players, shots starting to connect. Crosshair placement looking better. The flicks looking cleaner. They were so out of it in all aspects of the game on Ascent. But obviously, they were just not getting any kills. Yeah, I mean, their clearing protocols were a bit awkward, right? They left mid so open on that Ascent map. Every duel was just going in the way of 100 Thieves. And now, with them coming to life, maybe they can steal away 100 Thieves map pick, be the 4th team in a row to beat 100 Thieves on what was their home map not long ago, just a month and a half ago. Yeah, some genuine concerns, I think, about this 100 Thieves Bind map. And they keep picking it when it's available. When the other team doesn't ban it, they are still picking it. And I think you're going to just see teams start to
been it against them less and less. It felt like a must ban, you know, during Shanghai, during the Stage 1 playoffs, but not anymore. Because that Viper wall, something that Loud don't have, Under Thieves do get U-Call control. Karanzine obviously showing a lot of traces out there from Tower. Into Vents, I think there's a Thieves player at least. Yep, set up there, of course, is going to be Arsena. Still attempting a plant now. Dizzy for Sardak, gives him a bit of info. I want to play that corner pretty comfortably with the Spectre, but Arsena catches him out with the paint shells. Post plant now, 100 Thieves. Spreading out amongst this A site, showing very little of themselves. Loud have to step up, offer something in trade. One enemy remaining. And they're winning out all of them now. Less than 2 is inside the poison cloud. This is smoke clears, only one Loud player drops. Clean. A lot of damage done. Loud played that very patiently. Was worried for a moment perhaps they had missed the timing to fight a little bit more aggro out of showers together. But they bided their time, took advantage of that better weaponry. Slowed down the game, and all things considered again, yeah, clean anti-eco as we head into 100 Thieves buy round. They've got a nearly pure attempt at a bonus win to get themselves firmly in the lead for the first time in this series. It's worth bearing in mind that Outlaw feels a little less good in a round like this, where it is the full buy for 100 Thieves, but 2 years has held onto it. So the one way here, aggressively being used by Less on both sides of the map, over towards Shower, this time defensively. Okay. Karanzine instantly punished. And the ping there means 100 Thieves think there might have been a double crossfire set up there at the top of B-Long. A la Leviathan. Now things will be slowed down as Loud have lost that information gathering agent. Luckily for them though, they are retaining this shower control. Less is pushed up there, so that's a bit of info, but with this buy, they're content with focusing their attention towards A, trying to stack up a little bit of a gamble, leaving the IGL Sodhawk over towards B alone. At some point, probably going to get a Loud player drifting over, or at least via the TP, so Bang might be getting a little busy in a moment. Molly thrown out, it's going to buy a little bit of time here for Loud. The rotation's starting to happen, perhaps. Here comes that side hit. Molly is going to force Sardak to stay off the side here. He's down to below 70 health. 30 seconds left. No rotations through TP. That part of Hookah is just unknown to Loud. They don't want to take the risk. They're all going to have to play from backside here. They have good utility to get back in the Dizzy, the paranoia. Here. Some wallbang shots here being thrown out. 2 years spamming at the wall. Lucio is stuck in that corner here as Wingman goes to check the contents of the smoke. Also there. Moments on him. Lucio safe for the time being, but anchor well in that corner. It's Arsena helping him out here from Hookah. Okay, Loud able to find one. Pancada deals with Lucio on the side here, but Arsena's holding it down until now from Hookah. No real time though for Loud to get this defuse, and 100 Thieves going to play safely off the side. They know this one is done. Full buy for 100 Thieves. Awkward, don't need to take 1 gun, 2 guns out of the round at least. Some pretty fair damage. For a second there, I was worried that your upset stomach from yesterday came back. Glad to see that's not the case. Just random little spam as the smoke came down there. Perfectly timed from the U. And Kottom's looking nice on that retake. Good damage done. And that does put 100 Thieves in a fairly tough economic spot now. Asna has the showstopper to play with, but has 0 credits to play with right now, going forward. Okay, we're going to have a defensive pop here towards short, or at least the smoke, to allow Loud to extend their control of the map a little more there. And over towards A, we just have Sodhawk playing close with this Judge. And Bang has to know something's up with the deep smoke from the defenders there. Unlikely he'll look to test it. Also some serious showers control being enacted by 2 years, so much so that he might be able to wrap up, and Bang's ready for this push. Kawanzine over on B towards Octagon actually pushed through that smoke, and that's allowing this rotate from Loud to come towards A. Bang's ready for it. Oh, it doesn't matter. Great shot. 2 years just hopping up on that little bit of masonry, maybe gives him the edge. BDU is able to trade it out. A lot of defensive pings towards showers now. And there are so many smokes that can get cycled from this comp with Loud, the double controller, that it's going to allow Sodhawk to keep playing forward here. Yep. No matter what. Judge. There'll be smokes here no matter what. There's another one.
At some point, do you just disrespect it? Chalice is being cleared though. Pal's just been sent through. Oh, Dizzy doesn't see Sardak. That's a freebie. And that's a spike drop loose now as well. Showstopper just speculated with. But Sardak is still standing. They thought they got the Judge player. They did not. EU's got into the back of the A side though. Now can put some pressure on this short position. But Sardak finds 3. That should not be allowed. And that is how he's giggling away. You can't believe it. You can't blame him. He's feeling silly. Again. That is the magic of the double controller comp at times, how oppressive that can be at the choke points. And it was such a little micro play, but Kalanzine over towards Octagon, when the smoke went down there, he just pushed through it and held the angle more forward, and that allowed the rotate off and the rest of those players towards A to feel comfortable, and they're anchoring up that site, continuing to play forward with Sardak. Silly round. Even STK can admit it. Finally, some positive vibes for the Loud squad, man. He's even a one-way for long? Oh, that's so filthy. Right now, Loud, they have pushed all the way down. Is that even a one-way? I don't think that works. That's an interesting smoke. We'll be going back to the lab with that one. The timing. Except this is their last match, so they won't be going back to the lab for that one. It's going to be a long lab session. Cryo at least able to get the 1-for-1 with nothing but a classic. And they're not ready for E to drop on them. Loud might have overextended into this now. Look at the rifles being dropped. 2 of them for 100 Thieves now to hand. And not even might have. They're doing way too much. Luckily, they're less feeling confident that this will be a B play. We'll have something of a crossfire with Pancata. Pryor's already out on the site, but he gets caught. That elbow presence there for Pancata shuts him down instantly. Still, there's 2 rifles been passed around for 100 Thieves. They still have them to work with. Mosh pit on bang. He gets caught out by Sardak now. Fantastic couple of rounds for the IGL. Well done. And if there's one thing I definitely do want to give credit to Sardak for in 2024, his individual play has been good. I've been impressed with his fragging pretty much the entire time. And funny enough, actually more so when he's not playing Duelist. I think he has been better individually. When I'm thinking of him towards the end of Stage 1 and the Stage 1 playoffs. Absolutely. There you go. And in the big games, he's also been an impact player. Yeah. Which again, I'm repeating myself, but somehow it's not on the Duelist. It's not on the Neon. It's just not his agent. It's just not his role. He doesn't feel the comfortability there like he does, playing the Initiators. But let's be real for a second here. 100 Thieves again, continuing to struggle a little bit on this bind map. It's been talked about a fair bit. I think, Kaplan of Sentinel said, when we came back from Madrid, we feel like at Lotus, for example, we really got kind of figured out. Felt like people really knew how to play around it, and what was their best map at the time became one that they had to take back, like you said, to the lab and work on. That just might be the reality here for 100 Thieves, and if they're thinking about a deep postseason run, playoffs, and then, oh God, maybe even champs after, this is a part of the map pool that's going to need a real look, because this team is also banning Haven fairly often, right? They want to maintain the depth of map pool if they want to go up against the best of Americas, and then, of course, the world, if that's on the table for them. I wouldn't be surprised to see them begin to pick Ascent as their first and just float bind later into the series, maybe have it be a decider map. And they were never playing Lotus either. Maybe that'll work its way into their pool, given they beat EG recently. They still have a chance to come back into this one, of course, though, and get this 2-0 victory over a rejuvenated Loud here on map 2. Smoke really allowing 2 years to get up here, and he got to detain as well. Those paint shells could have been of concern, but elsewhere, Les has been able to find Cryo. That was the push defensively out of Hookah. Such confidence here for Loud, taking control of the map in general. Arsenal, though, gets ahead of the defenders. He's wrapped all the way around them, but now looking to contain them with the rest of 100 Thieves. Spotted by Wingmando. Satchel here to throw someone off their footing if they try and push it, but it was Boostio they instead turn their attention towards. Dizzy captures Arsenal, but he's still about to find a kill, but it's all up to him now, the 1 versus 3. A wild defensive round for Loud. They push so deep up on this map. They now have the wind in their sails. Shut down by Pancata at the end, and these are the kind of rounds that 100 Thieves actually don't do anymore, when they are on defense on this map. It was something they were doing a lot when they debuted this comp. We're playing this back in Stage 1. These aggressive splits, pushing down out of Hookah, pressuring those players in market, sometimes going for a big ult play with that, involving the Thrash among
some other ults. They had a lot of set pieces like that they just are not using anymore. And you totally get why. Everyone has watched them on this map. Everyone has seen what they do. Loud definitely made better use of that timeout than 100 Thieves did, that's for sure. Now back to something that approximates a bit more of a standard setup. Kawanzin gets the confirmation. 3 players already at B here for Loud. And a double face set up for the defenders here by Octagon. He's been so aggressive in this position, Kawanzin. Pancata's the one who suffers an early death, though. They capitalize on the dizzy timing. Pancata has respected. Here comes Tuyas, though. No connection now on the showstopper. One he wished he'd had back. And that early aggression for Loud here might have backfired. Again, it's Sardak, who's so dependable at moments like this. Straight through the TP now. Waiting in hookah as the cross happens to the side. He's going to check this now. Sees, connects. Sardak here going to throw that dizzy up again, but it's Wingman on the pun. He interrupts it still. That's so dirty. And he's bought a lot of time here for Les to get to the site too. Les needs to run, though. He is still quite far away. Boostio inside the container. Spike planted. He's able to get the plant down, but Sardak can break up the crossfire here. His dizzy is back as well. Could use that to get Les in. There it is. You not spotted out by that on the corner, and Boostio finds Les as he makes his way to the site. Now the 1 versus 1! Oh my god, the Felicino wins it out again! And look at his moves. He's feeling himself. This is what I wanted to see, some fun, some whimsy from the Loud side in their last game. There's been so much pressure on them being that top representative from Brazil. It's been a hard-fought year for them. It's been bumpy roads the entire time, and I really want to just see them enjoy themselves in this last game. I think that is one of the major keys to victory. What's not to enjoy about that? Sodhawk right now top fragging on the Gecko in the server, tied with Asuna at 18. And now Loud are 1 round away from taking Bind and sending us to Lotus. Kind of things have looked lackluster on this map. Tuyas picking up the operator here. Hit with everything, including the kitchen sink. And Asuna looks to make some space here with the showstopper. This is going to force Loud to play here from vent entirely. Paint shells up for Asuna, and he's ready to play up close and personal with the judge. Tuyas getting the heal, and after that, Seeker's going to come out from Kawanzin. He's gone to the site now. Barreling his way in towards U-Haul, but Asuna has the judge perfectly equipped for 5 seconds proximity, and he'll take 3. There is going to be a bit of a pinch here from Les, but it comes against a full-strength 100 Thieves. And Pancata will try and play the edges off this smoke. Drops down, makes out, but Boostio wasn't ready for it. It's a 1-for-1. About as much as you can hope for here, as it's all up to Les. Okay. There won't be any time for a defuse here, realistically. That'll be the round. 100 Thieves kick themselves in it. Not over just yet. Keeping it simple with that A exec. Pass that judge over to your Rays, allow them to take point. Double satchel, get in lamps deep where the angles are tight like that one. Last kill. It's all that from Tuyas earlier. Just silly. Yeah. Some may say that the judge needs a nerf. They call me some. I would love to see that one day, surely. Sardak has the Thrash available to try and close this game out. 100 Thieves now focus their attention towards B. Very quick Thrash. Oh, it crosses over. They wanted to go for a teleporter crunch, but no one from 100 Thieves were too close up on A to actually meet that on the other end. But Les found Bang, who was sitting so deep, basically in the attacker spawn there. Pushing all the way out of showers, ready to play off that crunch and still get something for his trouble. I don't think he's at B long, sure enough. There's a bit of a stalemate in the middle part of the map there as Cryo knows that Kawanzin is encroaching. Here's the Thrash. Sardak going to be caught by that one now outside of the smoke, and it's an easy enough pick off, but Pancata wins in the middle. And now Kawanzin has gotten through. Look at that wrap from Kawanzin. It's so perfect. As the 100 Thieves players are delayed further again, the double controller, the number of smokes to delay the attackers. It's giving Kawanzin this timing. EU is actually watching it though. Not anymore. Turn his attention towards the B site. And it's all too easy for Kawanzin to pluck him away. And he sees the spike go loose there as well. Info flowing in for Loud. Kawanzin just wins those. He just wins them.
And he can't be allowed to. Let's close things out. Coming to life on map 2 are Loud. As a team and individually, you could see the utility was so much more coordinated, especially towards the end of that game, how they were playing around all of those smokes on offer from the double controller comp. Constant one ways to exercise deeper control of the map than you otherwise would have. Showers felt like it was always Loud's territory. Attack or defense, they had that part of the map dead to rights. Some great fast plays, also defensively pushing up short, smoking it up. I think a big round for Sadak, the 3K with the judge.